Endometriose nicht mit mir. Den Plan für ein schmerzfreies Leben. Ähnlich in den Leben. Was ist Endometriose? Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei der Gewebe, das dem Endometrium, der Gebärmutterschleimhaut, ordentlich ist, außerhalb der Gebärmutter wächst. Diese Geweben sammeln können Entzündungen, Schmerzen und an der Symptom verursachen, die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können. Obwohl die Ursache der Endometriose noch nicht vollständig verstanden ist, wissen wir, dass sie hormonal bedingt ist und das Immunsystem eine Rolle spielt. In diesem Buch werden wir nicht nur die medizinischen Aspekt der Endometriose beleuchten, sondern auch ganz heidlich und praktisch Ansätze vorstellen, die Ihnen helfen können, Ihre Symptome zu lindern und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Unser Ziel ist es, Ihnen Werkzeuge und Wissen an die Hand zu geben, damit Sie aktiv in Ihrer Gesundheit arbeiten und Ihre Heilung in die eigene Hand nehmen können. Wir hoffen, dass dieses Buch Ihnen Mut macht und Sie auf Ihrem Weg zur Heilung unterstützt. Grundlagen der Endometriose. Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die Millionen von Frauen weltweit betrifft. Obwohl sie relativ häufig vorkommt, bleibt sie oft unterdiagnostiziert und missverstanden. Die Endometriose kann erheblich Schmerzen und an der gesundheitlich Probleme verursachen, die das tägliche Leben und die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen können. In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Endometriose, ihre Ursachen, Symptome und die Verfahren detailliert erläutert. Was ist Endometriose? Endometriose ist eine Erkrankung, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut, Endometrium, ähnelt, außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst. Dieses ektopisch, an einem Abnomenort befindlich, Gewebe verhält sich ordentlich wie das Endometrium. Es verdickt sich, bricht zusammen und blutet mit jedem Menstruationszyklus. Da dieses Blut und Gewebe jedoch keinen Weg aus dem Körper finden, kann es zu Entzündungen, Schmerzen und Narbenbildung führen, Häufigkeit und Verbreitung. Endometriose betrifft schätzungsweise 10% der Frauen im gebärfähigen Alter weltweit, was sie zu einer der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen macht. Die Prävalenz ist jedoch schwer genau zu bestimmen, da viel unentdeckt blieben, insbesondere bei Frauen mit milden oder atypischen Symptomen. Anatomische Verteilung. Endometriose kann an verschiedenen Stellen im Körper auftreten, am häufigsten jedoch im Beckenbereich. Zu den häufigsten Stellen gehören Ovarien. Hier können sich Endometrium, auch bekannt als Schokoladenzisten, bilden. Elite. Endometriose kann die Durchgängigkeit der Elite beeinträchtigen. Peritoneum. Das Bauchfell, das die Nährbauchwand ausgliedert, ist ein häufige Stelle. Blase und Harnweg. Diese Organe können betroffen sein, was zu Harnwegsproblemen führt. Darm. Endometriose kann zu erheblichen gastrointestinalen Symptomen führen. Seltener Ort. In selteneren Fällen kann Endometriose in der Lunge, im Zwerchfell oder sogar im Gehirn gefunden werden. Symptom der Endometriose. Die Symptome der Endometriose sind vielfältig und können in ihrer Intensität variieren. Einige Frauen haben stark Symptome, während andere asymptomatisch sein können. Zu den häufigsten Symptomen gehören Dysmenorrhoe, schmerzhaft Menstruationsperioden, die oft schwerwiegend sind und mit der Zeit schlimmer werden. Dyspareunie,
Schmerzen waren oder nach dem Geschlechtsverkehr. Chronisch Bekennschmerzen. Schmerzen, die unabhängig vom Menstruationszyklus bestehen. Diarrhea. Schmerzen beim Wasserlassen, besonders während der Menstruation. Diachese. Schmerzen beim Stuhlgang, die ebenfalls zyklusabhängig sein können. Menorrhagie. Stark Menstruationsblutungen. Zwischenblutungen. Unregelmäßige Blutungen zwischen den Menstruationszyklen. Unfruchtbarkeit. Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Treten bei bis zu 40% der Frauen mit Endometriose auf. Gastrointestinalsymptom. Blähungen. Durchfall. Verstopfung und Übelkeit, die zeitlich auftreten können. Ursachen und Risikofaktoren. Die genauen Ursachen der Endometriose sind unbekannt, aber mehrere Theorien versuchen, das Phänomen zu erklären. Retrograde Menstruation. Diese Theorie, die von Dr. John Sampson im Jahr 1927 vorgeschlagen wurde, besagt, das Menstruationsblut, das Endometriumzellen enthält, durch die Elite in die Bauchhöhle zurückfließt. Die Zellen heften sich an die Bekennorgane und wachsen dort. Embryonalzelltransformation. An der Theorie besagt, dass Embryonalzellen, die sich in Endometriumzellen umwandeln können, während der Embryonalentwicklung im Bauchraum verbleiben und später im Leben aktiviert werden. Immunsystem Anomalien. Ein schwaches Immunsystem kann nicht in der Lage sein, Endometriumzellen zu erkennen und zu zerstören, die außerhalb der Gebärmutter wachsen. Genetische Faktoren. Familiengeschichte spielt eine Rolle, und Frauen mit verwandten ersten Grades, die an Endometriose leiden, haben ein hohes Risiko, die Krankheit zu entwickeln. Hormon. Östrogen fördert das Wachstum von Endometriumgewebe, und Frauen mit höheren Östrogenspiegeln haben möglicherweise ein hohes Risiko, zu den Risikofaktoren für die Entwicklung von Endometriose gehören. Genetische Prädisposition. Familiengeschichte von Endometriose. Frühmänner. Ein früher Beginn der Menstruation. Menstruationszyklen. Weniger als 27 Tage. Lang Menstruationsblutungen. Mehr als 7 Tage. Hohe Östrogenspiegel im Körper. Niedriger Body Mass Index. BMI. Anatomische Anomalien des weiblichen Fortpflanzungstrakts. Auswirkungen auf Körper und Psyche. Hier finden Sie das Grundwissen. Diagnostisch Verfahren. Die Diagnose der Endometriose kann herausfordernd sein und erfordert eine sorgfältige Analyse. Körperliche Untersuchung und oft bildgebend Verfahren. Die definitive Diagnose wird jedoch in der Regel durch eine Laparoskopie gestellt, einen minimal invasiven chirurgischen Eingriff. Anschließend körperliche Untersuchung. Der Arzt fragt nach den Symptomen, ihrer Intensität und Häufigkeit. Eine Beckenuntersuchung kann Knoten oder Zysten aufdecken, die durch Endometriose verursacht werden. Bildgebend Verfahren. Ultraschall. Transvaginaler und transabdominaler Ultraschall können Endometrium identifizieren, sind jedoch oft nicht in der Lage, kleine Endometriose zu erkennen. Magnetresonanztomographie, MRT, bietet detaillierte Bilder der Bekennorgane und kann bei der Planung von Operationen hilfreich sein. Laparoskopie. Dies ist der Goldstandard zur Diagnose von Endometriose. Während des Eingriffs verhört der Chirurg ein dünnes Rohr mit einer Kamera, Laparoskop, durch einen kleinen Schnitt in der Bauchdecke ein, die Bekennorgane zu untersuchen.
Bei dieser Gelegenheit können auch die Überproben entnommen und wird auch Teillosen entfernt werden. Pathophysiologie der Endometriose. Die Pathophysiologie der Endometriose ist komplex und nicht vollständig verstanden. Es wird angenommen, dass mehrere Mechanismen zusammenwirken. Implantationstheorie. Dies bezieht sich auf die Retrograde Menstruationstheorie, bei der Menstruationsblut mit Endometriumzellen rückwärts in die Beckenhöhle gelangt, wo sich die Zellen implantieren und wachsen. Metaplasie-Theorie. Diese Theorie schlägt vor, dass bestimmte Zellen, die nicht Endometriumzellen sind, sich in solch verwandeln können. Dies kann erklären, warum Endometriosen an öffentlichen Stellen wie der Lunge oder dem Gehirn auftritt. Immunsystem Anomalien. Frauen mit Endometriose haben möglicherweise ein verändertes Immunsystem, das nicht in der Lage ist, die ektopischen Endometriumzellen zu erkennen und zu beseitigen. Genetische Faktoren. Genetische Veränderungen könnten das Wachstum und die Vermehrung von Endometriumzellen außerhalb der Gebärmutter begünstigen. Inflammatorische Reaktionen. Endometriose setzen entzündliche Substanzen frei, die Entzündungen und Schmerzreaktionen fördern. Diese Entzündungsreaktionen können zu Narbenbildung und Adhäsionen, Verwachsungen, führen. Auswirkungen auf die Gesundheit. Endometriose kann erheblich gesundheitliche Auswirkungen haben, die über die offensichtlichen Symptome hinausgehen. Chronische Schmerzen. Dies können zu einer verminderten Lebensqualität, Schlafstörungen und einer Beeinträchtigung der täglichen Aktivitäten führen. Unfruchtbarkeit. Endometriose kann die Fruchtbarkeit auf verschiedene Weise beeinträchtigen, einschließlich durch Verstopfung der Elite, Störung der Eizellreifung und Beeinträchtigung der Implantation der befruchteten Eizelle. Psychische Gesundheit. Die chronischen Schmerzen und die Auswirkungen auf das tägliche Leben können zu Angstzuständen, Depressionen und anderen psychischen Gesundheitsproblemen führen. Gesellschaftliche und berufliche Auswirkungen. Frauen mit Endometriose können aufgrund der Schmerzen und anderer Symptome Schwierigkeiten haben, am Arbeitsplatz oder in sozialen Situationen wohl funktionsfähig zu sein. Dies kann zu Fehlzeiten und verminderter Produktivität führen. Medizinische Behandlungsansatz. Endometriose ist eine komplex und vielschichtige Erkrankung, die ein individuell angepasste Behandlung erfordert. Medizinische Behandlungsansatz können helfen, die Symptome zu lindern, die Krankheit zu kontrollieren und die Lebensqualität der betroffenen Frauen zu verbessern. In diesem Kapitel werden wir die verschiedenen medikamentischen und chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten für Endometriose detailliert erörtern. Medikamententherapie. Medikamentensbehandlungen zielen darauf ab, Schmerzen zu lindern und das Wachstum des endometriotischen Gewebes zu verlangsamen. Sie bieten oft eine Erstbehandlungsoption, bevor chirurgische Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Schmerzmittel. Nicht-steroidal Antirheumatika, NSAR. NSAR wie Ibuprofen und Naproxen sind häufig verwendete Schmerzmittel, die helfen, Entzündungen zu reduzieren und Schmerzen zu lindern. Sie sind besonders wirksam bei menstruationsbedingten Schmerzen. Paracetamol, ein weiteres Schmerzmittel, das bei leichten bis mäßigen Schmerzen helfen kann. Es wird oft in Kombination mit NSAR verwendet. Opioid. In Fällen von starken Schmerzen können Verschreibungspflichtige Opioid notwendig sein.
Dies werden jedoch aufgrund des Risikos der Abhängigkeit und Nebenwirkungen nur für kurzfristige Anwendungen empfohlen. Hormontherapie. Die Hormontherapie zielt darauf ab, das Wachstum des Endometriumgewebs zu verlangsamen oder zu stoppen, indem der Hormonspiegel im Körper verändert wird. Kombiniert oral Kontrazeptiva. Dies enthalten Östrogen und Progesteron und werden häufig verwendet, den Menstruationszyklus zu regulieren und Schmerzen zu reduzieren. Sie können kontinuierlich eingenommen werden, Menstruationsblutungen zu vermeiden. Gestagen. Die synthetischen Formen von Progesteron verhindern das Wachstum des Endometriumgewebs. Beispiel sind Medroxyprogesteron Acetate und Norethisteron. Gonadotropin-releasing Hormone. GnRH. Agonisten. Dies Medikament reduzieren die Production von Östrogen, was zu einem Zustand führt, der Menopause anhält. Sie sind wirksam bei der Reduktion von Schmerzen und der Größe von Endometriose. Können aber Nebenwirkungen wie Hitzewallungen und Nachendigkeit verursachen. Beispiel sind Leuprorelin und Gaserelin. GnRH-Antagonisten. Dies Medikament blockieren die Wirkung von GnRH und senken den Östrogenspiegel schneller als GnRH-Agonisten. Ein Beispiel ist Elagolix. Aromatazahema. Dies Medikament blockieren die Umwandlung von Androgenen in Östrogen und werden manchmal in Kombination mit anderen hormonellen Therapien verwendet. Beispiel sind Anastrozol und Letrozol. Danazol. Danazol ist ein synthetisches Androgen, das die Produktion von Gonadotropinen unterdrückt und dadurch die Östrogenproduktion reduziert. Es kann die Symptome der Endometriose lindern, hat jedoch erhebliche Nebenwirkungen, einschließlich Gewichtszunahme, Akne und tieferer Stimme, chirurgische Behandlungen. Wenn medikamentöse Behandlungen nicht ausreichend sind oder die Endometriose schwerwiegend ist, können chirurgische Eingriffe notwendig werden. Ziel der Chirurgie ist es, soviel endometriotisches Gewebe wie möglich zu entfernen und gleichzeitig die Fruchtbarkeit zu erhalten. Laparoskopie. Die Laparoskopie ist der Goldstandard zur Diagnose und Behandlung von Endometriose. Bei diesem minimal-invasiven Verfahren verwendet der Chirurg ein Laparoskop, eine Kleinkamera, durch Kleinschnitt in der Bauchdecke ein, die Bauchhöhle zu untersuchen und endometriotisches Gewebe zu entfernen oder zu zerstören. Excision. Das betreffende Gewebe wird herausgeschnitten. Diese Methode bietet eine gründliche Entfernung und kann zu besseren langfristigen Ergebnissen führen. Coagulationabtragung. Endometriotisches Gewebe wird durch Hitze, Elektrokauterisation oder Laser zerstört. Diese Methode ist weniger invasiv, kann jedoch dazu führen, dass nicht als betreffende Gewebe entfernt wird. Laparotomie. In schweren Fällen oder wenn eine umfangreiche Operation erforderlich ist, kann eine Laparotomie, ein größerer Bauchschnitt, notwendig sein. Diese Methode ermöglicht eine umfassende Untersuchung und Entfernung des Gewebes, ist jedoch mit einer längeren Erholungszeit verbunden. Hysterektomie. Eine Hysterektomie, Entfernung der Gebärmutter, wird in Betracht gezogen, wenn an der Behandlungen Versagen und die Symptome schwerwiegend sind. Bei Frauen, die kein Kinder mehr haben möchten oder die Menopause erreicht haben, kann auch die Entfernung der Eistöcke, Ovarektomie, durchgeführt werden, die Östrogenproduktion zu stoppen. Diese Operationen werden in der Regel als letztes Mittel betrachtet, da sie irreversible Folgen haben. Schmerzmanagement.
Chronisch Schmerzen sind eines der häufigsten Symptome der Endometriose und erfordern oft ein multimodales Schmerzmanagement. Physiotherapie. Physiotherapie kann helfen, die Muskulatur zu stärken, Verspannungen zu lassen und die Beweglichkeit zu verbessern. Techniken wie myofascial Freisetzung, Manuell Therapie und bekennbare Übungen sind häufig verwendet Methoden. Akupunktur. Akupunktur kann Schmerzen lindern und das Wohlbefinden verbessern. Dies traditionell chinesische Medizinpraxis kann als Organsentherapie verwendet werden, die Schmerzen bei Endometriose zu reduzieren. Schmerzkliniken. Schmerzkliniken bieten spezialisierte Programme zur Schmerzbeobachtung, die Medikament, Physiotherapie, Psychotherapie und Alternative Therapien kombinieren. Diese Zentren sind besonders hilfreich für Frauen mit chronischen, schwer zu behandelnden Schmerzen, Alternative und Organsentherapien. Neben den konventionellen medizinischen Behandlungen gibt es eine Reihe von alternativen und ergänzenden Therapien, die helfen können, die Symptome der Endometriose zu lindern. Ernährungstherapie. Eine ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Einige Frauen berichten von einer Linderung der Symptome durch ein anti-inflammatorisches Diet, die reichen Obst, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren und Vollkornprodukten ist und gleichzeitig verarbeitet Lebensmittel, Zucker und gesättigt Fett meidet. Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel. Einige Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel können entzündungshemmend und hormonregulierende Eigenschaften haben. Beispiel sind Kurkuma, Ingwer, Fischl und Vitamin wie B6 und dies ist jedoch wichtig, dies in Absprache mit einem Arzt oder einem qualifizierten Heilpraktiker zu verwenden. Sie Nebenwirkungen haben oder mit anderen Medikamenten interagieren können. Psychotherapie und Stressmanagement. Chronisch Schmerzen und die Belastungen der Endometriose können zu psychischen Gesundheitsproblemen wie Depressionen und Angstzustanden führen. Psychotherapeutische Ansatz. Einschließlich kognitive Verhaltenstherapie. KVT. Können helfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Techniken zur Stressbewältigung wie Achtsamkeit, Meditation und Yoga können ebenfalls hilfreich sein. Traditionell chinesische Medizin, TCM. TCM bietet verschiedene Ansätze zur Behandlung von Endometriose, einschließlich Akupunktur, Kräutertherapie und Qigong. Diese Methoden zielen darauf ab, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen und die Selbstheilungskraft zu stärken. Fazit. Die Behandlung der Endometriose erfordert einen individuellen Ansatz, der die spezifischen Bedürfnisse und Lebensumstände der betroffenen Frau berücksichtigt. Während medikamentös und chirurgische Behandlungen oft die Grundlage der Therapie bilden, können ergänzende und alternative Methoden einen wertvollen Beitrag zur Symptomlinderung und Verbesserung der Lebensqualität leisten. Es ist wichtig, dass Frauen mit Endometriose eng mit ihren Ärzten zusammenarbeiten, einen optimalen Behandlungsplan zu entwickeln, der alle Aspekte ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens berücksichtigt. Konventionelle Therapieoptionen. Endometriose ist eine komplexe Erkrankung, die häufig einer multimodalen Therapie bedarf. Konventionelle Therapieoptionen umfassen sowohl medikamentös als auch chirurgische Ansätze, die darauf abzielen, Symptome zu lindern, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die Lebensqualität zu verbessern. Schmerzmittel.
Schmerzmanagement ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung von Endometriose. Die häufigsten Schmerzmittel sind Nicht-steroidal Antirheumatika, NSAR, Medikament wie Ibuprofen, Naproxen und Diclofenac sind erstweilige zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Schmerzen. Sie wirken entzündungshemmend und schmerzlindernd, indem sie die Produktion von Prostaglandinen hemmen, die an der Schmerz- und Entzündungsreaktion beteiligt sind. Paracetamol. Paracetamol wird häufig bei leichten Schmerzen verwendet und hat wenige Nebenwirkungen als NSAR. Es wirkt analgetisch und antipyretisch, jedoch nicht entzündungshemmend. Opioid. In schweren Fällen können Opioid wie Codein oder Tramadol verschrieben werden. Diese Medikamente sind effektiver bei der Schmerzbekämpfung, haben jedoch ein hohes Risiko für Abhängigkeit und Nebenwirkungen wie Sedierung und Verstopfung. Hormontherapie. Die hormonelle Behandlung zielt darauf ab, das Wachstum des Endometriums zu verlangsamen oder zu stoppen, indem die hormonellen Zyklen, die das Wachstum des Endometriums fördern, unterdrückt werden. Kombiniert oral Kontrazeptiva, Pill. Diese enthalten sowohl Östrogen als auch Progesteron und werden häufig verwendet, den Menstruationszyklus zu regulieren und Endometriose-Symptome zu lindern. Sie können kontinuierlich eingenommen werden, Menstruationsblutungen zu vermeiden. Gestagen. Progesteron oder Progestin properiert. Diese Medikamente wirken, indem sie das Wachstum des Endometriums hemmen. Zu den gängigen Gestagen und gehören Medroxyprogesteronacetat, Depo-Provera und Norethisteron. Sie können in Form von Tabletten, Injektionen oder intrauterin passieren, Spiral, verabreicht werden. Gonadotropin-releasing hormone, GnRH. Agonisten. Diese Medikamente wie Leuprorelin, Lupron und Gaserelin, Zoladex, reduzieren die Produktion von Östrogen und Progesteron, indem sie die Freisetzung von Gonadotropinen hemmen. Dies fördert zu einem Zustand ordentlich der Menopause, wodurch das Wachstum des Endometriums verlangsamt wird. Nebenwirkungen können Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Nachendigkeit sein. GnRH-Antagonisten. Diese Medikamente wie Elagolix, Orilissa, blockieren die Wirkung von GnRH direkt und senken schnell die Spiegel von Östrogen und Progesteron. Sie sind ordentlich effektiv wie GnRH-Agonisten, haben jedoch den Vorteil eines schnelleren Wirkungseintritt und eines potenziell besseren Nebenwirkungsprofils. Aromatazahema, Medikament wie Anastrozole, Arimidex und Letrozole, Femira, blockieren die Umwandlung von Androgenen in Östrogen und werden manchmal in Kombination mit Gestagenen oder GnRH-Agonisten verwendet. Sie sind besonders hilfreich bei Frauen mit schwerer oder therapieresistenter Endometriose. Danazol. Danazol ist ein synthetisches Androgen, das die Freisetzung von Gonadotropinen unterdrückt und die Östrogenproduktion verringert. Es kann die Symptome der Endometriose lindern, hat jedoch erhebliche Nebenwirkungen, einschließlich Gewichtszunahme, Akne, Hirsutismus, Vermutskörperbehaarung und tieferer Stimme. Aufgrund dieser Nebenwirkungen wird Danazol heute seltener verwendet. Chirurgische Behandlungen. Wenn medikamentöse Behandlungen nicht ausreichend sind oder wenn die Endometriose schwerwiegend ist, können chirurgische Eingriffe notwendig sein. Ziel der Chirurgie ist es, soviel endometriotisches Gewebe wie möglich zu entfernen und gleichzeitig die Fruchtbarkeit zu erhalten. Laparoskopie.
Die Laparoskopie ist der Goldstandard zur Diagnose und Behandlung von Endometriose. Bei diesem minimal-invasiven Verfahren vertrat der Chirurg ein Laparoskop, eine Kleinkamera, durch Kleinschnitt in der Bauchdecke ein, die Bauchhöhle zu untersuchen und endometriotisches Gewebe zu entfernen oder zu zerstören. Excision. Das betreffende Gewebe wird herausgeschnitten. Diese Methode bietet eine gründliche Entfernung und kann zu besseren langfristigen Ergebnissen führen. Coagulation Abtragung. Endometriotisches Gewebe wird durch Hitze, Elektrokauterisation, oder Laser zerstört. Diese Methode ist weniger invasiv, kann jedoch dazu führen, dass nicht als betreffende Gewebe entfernt wird. Laparotomie. In schweren Fällen oder wenn eine umfangreiche Operation erforderlich ist, kann eine Laparotomie, ein größerer Bauchschnitt, notwendig sein. Diese Methode ermöglicht eine umfassende Untersuchung und Entfernung des Gewebes, ist jedoch mit einer längeren Erholungszeit verbunden. Hysterektomie. Eine Hysterektomie, Entfernung der Gebärmutter, wird in Betracht gezogen, wenn an der Behandlungen Versagen und die Symptome schwerwiegend sind. Bei Frauen, die keine Kinder mehr haben möchten oder die Menopause erreicht haben, kann auch die Entfernung der Eistöcke, Ovarektomie, durchgeführt werden, die Östrogenproduktion zu stoppen. Diese Operationen werden in der Regel als letztes Mittel betrachtet, da sie irreversible Folgen haben, wie der chirurgische Optionen Neuromodulation und Nervenblockaden. In schweren Fällen von chronischen Beckenschmerzen kann die Neuromodulation oder die Anwendung von Nervenblockaden in Betracht gezogen werden. Die sind spezialisiert Verfahren, die darauf abzielen, die Schmerzsignale zu unterbrechen. Neuromodulation. Dabei werden elektrische Impulse verwendet, die Nervenaktivität im Beckenbereich zu verändern und Schmerzen zu lindern. Nervenblockaden. Dies beinhaltet die Injection von Anästhetika oder Steroiden in die Nerven, Schmerzsignale zu blockieren. Diese Methode kann vorübergehend oder langfristig Linderung bieten. Fazit. Die Behandlung der Endometriose erfordert einen individuell angepassten Ansatz, der die spezifischen Bedürfnisse und Lebensumstände der betroffenen Frau berücksichtigt. Während medikamentöse und chirurgische Behandlungen die Grundlage der Therapie bilden, ist es oft notwendig, verschiedene Therapieansätze zu kombinieren, die besten Ergebnisse zu erzielen. Es ist wichtig, dass Frauen mit Endometriose eng mit ihren Ärzten zusammenarbeiten, einen optimalen Behandlungsplan zu entwickeln, der alle Aspekte ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens berücksichtigt. Hormonelle Behandlungen. Hormonelle Behandlungen spielen eine zentrale Rolle in der Therapie der Endometriose. Sie zielen darauf ab, das Wachstum des ektopischen Endometriumgewebes zu unterdrücken und die damit verbundenen Symptome zu lindern. Dieser Abschnitt erläutert die verschiedenen hormonellen Behandlungsoptionen, ihre Wirkmechanismen, Vorteile und potenziellen Nebenwirkungen. Erfahrung. Endometriose ist stark hormonabhängig, insbesondere durch Östrogen beeinflusst, welches das Wachstum des Endometriumgewebes stimuliert. Daher zielen hormonelle Therapien darauf ab, den Östrogenspiegel zu senken oder die hormonelle Stimulation des Endometriumgewebes zu unterbrechen. Zu den gängigen hormonellen Behandlungen gehören kombiniert oral Kontrazeptiva, Gestagen, Gonadotropin-releasing Hormone, GnRH, Agonisten, GnRH-Antagonisten und Aromatazahema. Kombiniert oral Kontrazeptiva Wirkmechanismus.
kombiniert orale Kontrazeptiva, KOK, auch als Pill bekannt, enthalten in Kombination aus Östrogen und Gestagen. Sie wirken durch mehrere Mechanismen. Unterdrückung des E-Sprangs. KOK verhindern den E-Sprang, indem sie die Freisetzung von Gonadotropinen, LH und FSH, aus der Hypophyse hemmen. Veränderung des Endometriums. Die Gebärmutterschleimhaut bleibt dünn und weniger empfänglich für die Implantation von Endometriumzellen. Verminderung der Menstruationsblutungen. Regelmäßig einfacher zu geringeren und leichteren Menstruationsblutungen, was die Retrograde Menstruation reduzieren kann. Vorteil. Schmerzlinderung. KOK können Dysmenorrhoe Schmerzen und chronisch Bekennschmerzen reduzieren. Regulation des Menstruationszyklus. Sie bieten in regelmäßig und vorhersehbar Menstruation. Verhütung. Sie bieten zusätzlich Schutz vor ungewolter Schwangerschaft. Nebenwirkungen. Nebenwirkungen. Übelkeit. Kopfschmerzen. Brustspinnen. Gewichtszunahme. Erhöhtes Thromboserisiko. Insbesondere bei Frauen mit zusätzlichen Risikofaktoren wie Rauchen oder Adipositas. Stimmungsveränderungen. Einige Frauen berichten von Stimmungsschwankungen oder Depressionen. Gestagen. Wirkmechanismus. Gestagen. Auch Progestin genannt. Sind synthetische Formen des Hormons Progesteron. Sie wirken, indem sie das Wachstum des Endometriumgewebes hemmen und dessen Stabilität beeinflussen. Gestagen können in verschiedenen Formen verabreicht werden. Darunter Tabletten, Injektionen und Intrauterinsystem, IUS. Beispiel und Anwendung. Medroxyprogesteronacetat. Depot-Provera, wird als intramuscular Injection verabreicht und bietet eine Langzeit Unterdrückung des Menstruationszyklus. Norethisteron, erhältlich in Tablettenform zur täglichen Einnahme. Levonorgestrel IUS, Myarina, ein Intrauterinsystem, das kontinuierlich Geringen und Gestagen freisetzt und direkt auf die Gebärmutterschleimhaut wirkt. Vorteil. Effektiv Schmerzlinderung. Gestagen sind wirksam bei der Reduktion von Dysmenorrhoischen und chronischen Bekennschmerzen. Langfristige Anwendung. In Form von Injektionen oder IUS können Gestagen eine langfristige Kontrolle der Symptome bieten. Nebenwirkungen. Nebenwirkungen. Gewichtszunahme. Akne. Stimmungsschwankungen. Brustspinnen. Unregelmäßige Blutungen. Besonders in den ersten Monaten der Anwendung können durch Blutungen auftreten. Nachendig Verlust. Bei Langzeitanwendung von Depot-Provera wird ein Rückgang der Nachendigt beobachtet. Gonadotropin-releasing Hormone. GnRH. Agonisten Wirkmechanismus. GnRH Agonisten wie Leuprorelin, Lupron und Gaserelin, Zoladex. Wirken, indem sie die Hypophyse zur Freisetzung großer Mengen von Gonadotropinen stimulieren. Dies führt initial zu einem Anstieg der Hormonproduktion. Gefolgt von einer Downregulation der GnRH-Rezeptoren und einer signifikanten Reduktion von Östrogen und Progesteron. Anwendung. GnRH-Agonisten werden in der Regel als Injektionen verabreicht. Entweder monatlich oder vierteljährlich. Sie ersuchen einen Zustand der vorübergehenden Menopause, was zu einer deutlichen Reduktion der Endometriose-Symptome führt. Vorteil. Stark Schmerzlinderung. GnRH-Agonisten sind sehr effektiv bei der Reduktion von Endometriose-bedingten Schmerzen. Verkleinerung von Endometriomen. Sie können die Größe der Endometrium reduzieren und Entzündungen verringern. Nebenwirkungen.
Menopausenordentlich Symptom. Hitzeallergen. Nachtweiß. Vaginal Trockenheit. Stimmungsschwankungen. Nachendig Tevelust. Langere Gebrauch kann zu einem Rückgang der Nachendigt führen. Daher wird oft eine Ad-Back-Therapie mit niedrigdosierten Östrogenen oder Gestagenen empfohlen. Department. Lange Wirkungsdauer. Die Nebenwirkungen über einen langeren Zeitraum aufrechterhalten können. Gonadotropin-Releasing-Hormon. GnRH. Antagonisten Wirkmechanismus. GnRH-Antagonisten wie Elagolix. Orilissa. Blockieren die GnRH-Rezeptoren direkt. Was zu einer schnellen und signifikanten Reduktion der Gonadotropin und somit der Östrogenspiegel führt. Diese Medikamente sind relativ neu und bieten ein Alternativ zu den GnRH-Agonisten mit einem möglicherweise besseren Nebenwirkungsprofil. Anwendung. GnRH-Antagonisten werden oral eingenommen und bieten eine flexible Dosierung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Patientin abgestimmt werden kann. Vorteil. Schneller Wirkungseintritt. GnRH-Antagonisten wirken schneller als Agonisten, da sie die initiale Hormonerhöhung vermeiden. Schmerzlinderung. Sie bieten eine effektive Linderung der Endometriose-Symptom. Geringeres Risiko für nachendig Tevelust. Im Vergleich zu GnRH-Agonisten scheint das Risiko für nachendig Tevelust geringer zu sein. Nebenwirkungen. Ähnliche Nebenwirkungen wie Agonisten. Menopausenordentlich Symptom. Jedoch oft in geringerem Ausmaß. Leicht Nebenwirkungen. Übelkeit. Kopfschmerzen. Müdigkeit. Erythrocytoma Wirkmechanismus. Erythrocytoma wie Anastrozol. Arimidex und Letrozol. Femora. Blockieren das Enzym Aromatase. Das Androgen in Östrogen umwandelt. Dies führt zu einer Reduktion des Östrogenspiegels und damit zu einer Verringerung des Wachstums von Endometriumgewebe. Anwendung. Erythrocytoma werden in der Regel in Kombination mit anderen hormonellen Therapien wie Gestagenen oder GnRH-Agonisten verwendet, eine maximale Wirksamkeit zu erzielen. Vorteil. Effective Reduction des Östrogenspiegels. Diese Medikamente sind besonders hilfreich bei Frauen mit schwerer oder therapieresistenter Endometriose. Schmerzlinderung. Sie bieten eine significant Reduction der Endometriose-bedingten Schmerzen. Nebenwirkungen. Menopausenordentlich Symptom. Hitzeallergen. Vaginal Trockenheit. Stimmungsschwankungen. Nachendig Tevelust. Langzeitanwendung kann zu einer Verringerung der Nachendigt führen. Daher wird oft eine Nachenschaftstherapie empfohlen. Langzeitstrategien und Kombinationstherapien. Hormonell Behandlungen bei Endometriose erfordern häufig eine langfristige Strategie und Anpassungen, eine optimale Symptomkontrolle zu erreichen und Nebenwirkungen zu minimieren. Kombinationstherapien können besonders effektiv sein. Ad-Back-Therapie. Bei der Anwendung von GnRH-Agonisten oder Antagonisten kann die Zugabe von kleinen Dosen Östrogen oder Gestagen helfen, menopausenordentlich Symptome und nachendig Tevelust zu reduzieren. Wechsel der Therapien. Bei langfristiger Behandlung kann der Wechsel zwischen verschiedenen hormonellen Therapien dazu beitragen, die Wirksamkeit zu erhalten und Nebenwirkungen zu minimieren. Kombination mit nicht-hormonellen Therapien. Ergänzend Behandlungen wie Schmerzmittel, Physiotherapie, Akupunktur und Ernährungsumstellungen können die Gesamtwirkung verbessern und die Lebensqualität steigern. Fazit. Hormonell Behandlungen sind ein wichtiges Säule in der Therapie der Endometriose.
Sie bieten effektiv Möglichkeiten zur Symptomlinderung und Kontrolle des Krankheitsverlaufs. Schmerzmanagement. Schmerzen sind eines der häufigsten und belastendsten Symptome der Endometriose. Ein effektives Schmerzmanagement ist daher ein zentraler Bestandteil der Behandlung. Dieser Abschnitt erläutert die verschiedenen Ansätze und Methoden zur Schmerzkontrolle. Von medikamentösen Therapien bis hin zu komplementären und alternativen Ansätzen. Erfahrung. Chronische Schmerzen bei Endometriose können vielfältig sein. Darunter des Menopause-Schmerzen, chronische Bekennschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Dyspareunie, Schmerzen beim Wasserlassen, Diarrhea und Schmerzen beim Stuhlgang, Diagnose. Diese Schmerzen können das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen und erfordern oft einen multidisziplinären Behandlungsansatz. Medikamentöse Schmerztherapie Nicht-Steroidal Antirheumatika, NSAR, Wirkmechanismus, NSAR wie Ibuprofen, Naproxen und Diclofenac hemmen die Cyclooxygenase, COX, Enzym. Die an der Synthese von Prostaglandinen beteiligt sind, welche Entzündungen und Schmerzen verursachen. Anwendung. Sie werden häufig als Erstbehandlungsoption bei leichten bis mittelschweren Schmerzen eingesetzt. Vorteil. NSAR sind effektiv, leicht verfügbar und haben ein überschaubares Nebenwirkungsprofil. Nebenwirkungen. Magen-Darm-Beschwerden. Erhöht Blutungsneigung. Nierenschäden bei langfristiger Anwendung. Paracetamol. Wirkmechanismus. Paracetamol wirkt analgetisch und antipyretisch. Jedoch nicht entzündungshemmend. Anwendung. Es wird häufig bei leichten bis morsigen Schmerzen eingesetzt und kann in Kombination mit NSAR verwendet werden. Vorteil. Paracetamol hat wenige Nebenwirkungen als NSAR und ist gut verträglich. Nebenwirkungen. Bei Überdosierung kann es zu Leberschäden führen. Opioid. Wirkmechanismus. Opioid wie Tramadol, Codein und Morphin binden an Opioidrezeptoren im Zentralnervensystem und blockieren Schmerzsignal. Anwendung. In schweren Fällen von Schmerzen, die auf ein der Medikament nicht ansprechen, können Opioid notwendig sein. Vorteil. Sie sind sehr effektiv bei der Schmerzlinderung. Nebenwirkungen. Sedierung, Übelkeit, Verstopfung, Abhängigkeit und Toleranzentwicklung. Antidepressiva und Antikonvulsiva. Wirkmechanismus. Tricyclische Antidepressiva, wie Amitriptylin und Antikonvulsiva, wie Gabapentin, wirken durch Modulation von Neurotransmittern und können Neuropathie-Schmerzen lindern. Anwendung. Sie werden bei chronischen, schwer zu behandelnden Schmerzen eingesetzt. Vorteil. Können chronische Schmerzen und komorbide Symptome wie Schlafstörungen und Depressionen lindern. Nebenwirkungen. Gewichtszunahme, Schlafrigkeit, Schwindel. Physikalische Therapien Physiotherapie. Wirkmechanismus. Physiotherapie kann helfen, die Muskulatur zu stärken, Verspannungen zu lassen und die Beweglichkeit zu verbessern. Anwendung. Bekennbaren Übungen, Myofaszial Freisetzung und Manuelltherapie. Vorteil. Verbesserung der Beweglichkeit, Reduktion von Muskelverspannungen und Schmerzen. Nebenwirkungen. Kein wesentlichen Nebenwirkungen bei korrekter Anwendung. Warminwendungen. Wirkmechanismus. Warm wirkt muskelentspannend und durchblutungsfördernd, was die Schmerzlinderung unterstützt. Anwendung. Warmflächen, Heißkissen, Warmborder. Vorteil. Einfach anzuwenden. Kein systemischen Nebenwirkungen. Nebenwirkungen. Bei unsachgemäßer Anwendung besteht die Gefahr von Verbrennungen.
Komplementar- und Alternativtherapien. Hier finden Sie einige Beispiele. Akupunktur. Workmechanismus. Akupunktur stimuliert spezifisch Punkt auf dem Körper, die Schmerzlinderung und Entzündungshemmung beitragen können. Anwendung. Regelmäßig sitzungen bei einem qualifizierten Therapeuten. Vorteil. Studien zeigen eine significant Reduction der Schmerzen bei Endometriose. Nebenwirkungen. Gering. Gelegentlich leicht Blutungen oder blutiges in den Einstichstellen. Ernährungstherapie. Workmechanismus. Ein anti-inflammatorisches Diet kann helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Schmerzsymptome zu lindern. Anwendung. Aufnahme von Obst, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren und Vollkornprodukten. Reduction von verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker und gesättigten Fetten. Vorteil. Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und Reduktion von Entzündungen. Nebenwirkungen. Keine wesentlichen Nebenwirkungen. Erfordert jedoch Disziplin und Planung. Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel. Workmechanismus. Einige Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel haben entzündungshemmend und schmerzlindernde Eigenschaften. Beispiel. Kurkuma, Ingwer, Fischl, Vitamin B6 und Vorteil. Natürliche Alternativen zur Schmerztherapie. Nebenwirkungen. Potenziell Interaktionen mit anderen Medikamenten. Daher sollte die Einnahme mit einem Arzt abgestimmt werden. Psychotherapy and Stress Management. Workmechanismus. Psychotherapy kann helfen, mit den emotionalen und psychologischen Belastungen der chronischen Schmerzen umzugehen. Anwendung. Cognitive Verhaltenstherapie. KVT. Achtsamkeit. Meditation. Stressbewältigungstechniken. Vorteil. Verbesserung der Lebensqualität. Reduction von Angst und Depression. Nebenwirkungen. Keine wesentlichen Nebenwirkungen. Multidisziplinar Schmerzkliniken Konzept. Multidisziplinar Schmerzkliniken bieten spezialisiert Programm zur Schmerzbewältigung. Die Medikament. Physiotherapie. Psychotherapie und Alternative Therapien kombinieren. Vorteil. Ganzheitlicher Ansatz. Berücksichtigung aller Aspekte der Schmerzerfahrung. Sowohl physisch als auch psychisch. Individuelle Betreuung. Maßgeschneidert Behandlungsplan. Die auf die Bedürfnisse der einzelnen Patienten zugeschnitten sind. Unterstützung und Beratung. Kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Behandlungsplans bei Bedarf. Neuromodulation und Nervenblockaden. Hier finden Sie die Grundinformationen. Neuromodulation. Workmechanismus. Elektrische Impulse werden verwendet, die Nervenaktivität im Beckenbereich zu verändern und Schmerzen zu lindern. Anwendung. Eingesetzt bei schwer zu behandelnden chronischen Schmerzen. Vorteil. Kann bei Therapie refraktoren Schmerzen wirksam sein. Nebenwirkungen. Mögliche Infektionen oder technische Probleme mit den Implantaten. Nervenblockaden. Workmechanismus. Injection von Anesthetika oder Steroiden in die Nerven, Schmerzsignal zu blockieren. Anwendung. Kurzfristige oder langfristige Schmerzlinderung bei schweren Schmerzen. Vorteil. Schnell und effektiv Schmerzlinderung. Nebenwirkungen. Vorübergehend oder Schwächen den Betroffenen Bereichen. Langfristige Schmerzmanagementstrategien. Hier finden Sie die Grundinformationen. Individualisiert Behandlungsplan. Ein erfolgreiches Schmerzmanagement bei Endometriose erfordert oft einen individuell angepassten Behandlungsplan, der verschiedene Therapieansätze kombiniert. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Plans sind entscheidend,
Ihn optimal Schmerzbeurteilung zu gewährleisten. Patientenstellung. Wissen über die Krankheit. Verständnis der Ursachen und Mechanismen der Schmerzen bei Endometriose. Selbstmanagement-Techniken. Erlernen von Techniken zur Schmerzbeurteilung und Reduktion im Alltag. Sozialunterstützung. Selbsthilfegruppen. Austausch mit anderen Betroffenen kann emotionelle Unterstützung bieten und wertvolle Tipps zur Schmerzbeurteilung liefern. Familie und Freund. Ein Unterstützungsumfeld ist wichtig, die Herausforderungen der Krankheit zu bewältigen. Fazit. Schmerzmanagement bei Endometriose ist ein komplex und individuell Aufgabe, die einen multidisziplinären Ansatz erfordert. Von medikamentösen Therapien über physikalische und alternative Behandlungen bis hin zu psychologischer Unterstützung und sozialen Netzwerken. Jede Methode kann einen wichtigen Beitrag zur Linderung der Schmerzen und zur Verbesserung der Lebensqualität leisten. Es ist entscheidend, dass Betroffene Frauen eng mit ihren Ärzten und Therapeuten zusammenarbeiten, einen optimalen und ganzheitlichen Behandlungsplan zu entwickeln. Endometriose ist eine komplexe Erkrankung, die oft eine ganzheitliche Behandlung erfordert. Ganzheitliche Therapieansatz betrachten den gesamten Menschen und Seelen darauf ab, nicht nur die körperlichen, sondern auch die emotionalen und mentalen Aspekte der Gesundheit zu verbessern. In diesem Kapitel werden verschiedene ganzheitliche Ansätze zur Behandlung von Endometriose vorgestellt, die über die konventionellen medizinischen Behandlungen hinausgehen. Ganzheitlich Therapieansatz. Ganzheitlich Therapieansatz umfassen eine Vielzahl von Methoden und Praktiken, die darauf abzielen, den Körper als Ganzes zu heilen. Diese Ansätze können in Ergänzung zu traditionellen medizinischen Behandlungen eingesetzt werden, eine umfassende Heilung zu fördern. Einige der wichtigsten ganzheitlichen Therapieansätze für Endometriose umfassen Bewegung und Physiotherapie. Bewegung und Physiotherapie spielen eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Endometriose. Regelmäßige körperliche Aktivität kann helfen, Schmerzen zu lindern, Stress abzubauen und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Physiotherapie kann speziell darauf abzielen, die Beckenmuskulatur zu stärken und Verspannungen zu lassen. Yoga und Pilates, die sanften Bewegungsformen fördern die Flexibilität, stärken die Muskulatur und verbessern die Körperhaltung. Sie können auch zur Stressreduktion beitragen. Bekennbaren Übungen. Spezifische Übungen zur Stärkung der bekennbaren Muskulatur können Schmerzen lindern und die Funktion der Beckenorgane verbessern. Myofascial Freisetzung. Diese Technik zielt darauf ab, Spannungen im Bindegewebe zu lassen und die Beweglichkeit zu verbessern. Stressmanagement und Entspannungstechniken. Stress kann die Symptome der Endometriose verklimmern. Daher sind Techniken zur Stressbewältigung und Entspannung entscheidend. Meditation und Achtsamkeit. Diese Praktiken helfen, den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern. Atemübungen. Tiefatemübungen können helfen, das Nervensystem zu beruhigen und Schmerzen zu lindern. Progressive Muskelentspannung. Diese Technik hilft, Muskelverspannungen zu lassen und das allgemeine Stressniveau zu senken. Akupunktur und traditionell chinesische Medizin. TCM. Akupunktur und TCM bieten alternative Ansätze zur Schmerzlinderung und Behandlung von Endometriose. Akupunktur,
Durch das Einsetzen feiner Nadeln in spezifisch Punkt des Körpers kann Akupunktur Schmerzen lindern und das Gleichgewicht im Körper wiederherstellen. Kräutertherapie. TCM verwendet ein Vielzahl von Kräutern zur Behandlung von Entzündungen und Schmerzen. Die Kräuter werden individuell auf die Bedürfnis der Patientin abgestimmt. Ernährungs- und Diättherapie. Die Ernährung spielt eine wesentliche Rolle bei der Behandlung von Endometriose. Eine entzündungshemmende Diät kann helfen, Symptome zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Antientzündliche Lebensmittel, Obst, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren und Vollkornprodukte. Vermeidung von entzündungsfördernden Lebensmitteln, Zucker, verarbeitete Lebensmittel und gesättigt Fett, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin- und Mineralstoff, die entzündungshemmend wirken und das Immunsystem stärken. Psychologische Unterstützung und Therapie. Die psychologischen Auswirkungen von Endometriose sind erheblich, und eine professionelle Unterstützung kann hilfreich sein. Cognitive Verhaltenstherapie, KVT. Diese Therapieform hilft, Negativdenkmuster zu ändern und den Umgang mit chronischen Schmerzen zu verbessern. Supportgruppen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann emotionalen Halt geben und wertvolle Tipps zur Bewältigung der Erkrankung bieten. Ernährung und Diät. Die Ernährung hat einen großen Einfluss auf die Symptome und den Verlauf der Endometriose. Eine gezielte Ernährungsumstellung kann dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren, Schmerzen zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte einer Endometriose freundlichen Ernährung detailliert erläutert. Antientzündliche Ernährung. Eine antientzündliche Ernährung kann helfen, die mit Endometriose verbundenen Entzündungen zu reduzieren. Zu den wichtigsten antientzündlichen Lebensmitteln gehören Obst und Gemüse, besonders Beeren, Blattgemüse und Kruszblättler, wie Brokkoli und Blumenkohl, sind reich an Antioxidantien und entzündungshemmenden Verbindungen. Omega-3-Fettsäuren. Die sind in fettem Fisch, wie Lachs und Mackerel, Leinsamen, Chiasamen und Walnüssen enthalten und haben stark entzündungshemmende Eigenschaften. Vollkornprodukt. Vollkornprodukt wie Hafer, Quinoa und brauner Reis sind reich an Ballaststoffen, die zur Regulierung des Blutzuckerspiegels beitragen und Entzündungen reduzieren können. Vermeidung entzündungsfördernde Lebensmittel. Bestimmte Lebensmittel können Entzündungen fördern und sollten möglichst vermieden werden. Raffinierter Zucker und verarbeitete Lebensmittel. Diese enthalten oft hohe Mengen an Zucker und angessenden Fetten, die Entzündungen fördern können. Gesättigt und Transfett. Diese sind in frittierten Lebensmitteln, Fast Food und vielen verarbeiteten Snacks enthalten und können Entzündungen verklimmern. Rotes Fleisch und verarbeitete Fleischprodukt. Diese können entzündliche Prozesse im Körper einregen und sollten in Massen konsumiert werden. Spezifische Ernährungsempfehlungen. Pflanzlich Protein. Ersetzen Sie einen Teil des tierischen Proteins durch pflanzliche Alternativen wie Hülsenfrüchte, Nuss und Samen, die weniger entzündungsfördernd wirken. Fermentiert Lebensmittel, Jod, Kefir, Sauerkraut und andere fermentiert Lebensmittel fördern ingessend Darmflora, die das Immunsystem stärken kann. Hydration. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, den Körper zu entgiften und die Nährstoffaufnahme zu unterstützen. Trinken Sie mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser täglich. Praktische Tipps zur Umsetzung. Planung und Vorbereitung.
Planen sie Malzeiten im Voraus und bereiten sie Gessen Snacks vor, Versichern durch Ungessen Lebensmittel zu vermeiden. Einkaufslist. Erstellen sie eine List mit gessenden Lebensmitteln und vermeiden sie es, hungrig einkaufen zu gehen, Impulsivkauf von Junkfood zu verhindern. Kochtechniken. Bevorzugen sie schon und garmetheden wie Dumpfen, Dunsten und Backen, die Nährstoffe in den Lebensmitteln zu erhalten. Essgewohnheiten. Essen sie regelmäßig und in kleinen Portionen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Hichangeratiken zu vermeiden. Nahrungsergänzungsmittel. Neben einer ausgewogenen Ernährung können bestimmte Nahrungsergänzungsmittel hilfreich sein, die Symptome der Endometriose zu lindern. Vitamin D unterstützt das Immunsystem und kann entzündungshemmend wirken. Magnesium hilft bei der Muskelentspannung und kann Menstruationskrämpfe lindern. Vitamin B6 kann helfen, die Stimmung zu stabilisieren und PMS-Symptome zu reduzieren. Omega-3-Fettsäuren. Zusätzlich zu den durch die Nahrung aufgenommenen Omega-3-Fettsäuren können Fischölkapseln oder Algenölproperatin gute Ergänzung sein. Fazit. Ganzheitliche Herangehensweise die Behandlung von Endometriose umfasst neben medizinischen Behandlungen auch die Integration von Bewegung, Stressmanagement, Akupunktur und einer entzündungshemmenden Ernährung. Die Anpassung der Ernährung kann entscheidend dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren, Schmerzen zu lindern und die allgemeine Lebensqualität zu verbessern. Durch bewusste Ernährung, regelmäßige Bewegung und Techniken zur Stressbewältigung können Frauen mit Endometriose aktiv dazu beitragen, ihre Symptome zu kontrollieren und ein besseres Leben zu führen. Bewegung und Physiotherapie. Bewegung und Physiotherapie sind wichtige Komponenten im Management von Endometriose. Sie helfen, Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit zu verbessern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Vorteil von Bewegung und Physiotherapie. Schmerzlinderung. Regelmäßige Bewegung kann die Schmerzquelle erhöhen und die Freisetzung von Endorphinen fördern, die als natürliche Schmerzmittel wirken. Verbesserung der Durchblutung. Bewegung fördert die Durchblutung, was helfen kann, Entzündungen zu reduzieren und Heilungsprozesse zu unterstützen. Stressreduction. Körperliche Aktivität ist ein effektiver Weg, Stress abzubauen, der die Symptome der Endometriose verkleinern kann. Stärkung der Muskulatur. Physiotherapie kann spezifische Muskelgruppen stärken, die durch die Endometriose betroffen sind, und die Körperhaltung verbessern. Arten von Bewegung. Aerobes Training. Aktivitäten wie Gehen, Radfahren und Schwimmen können die Herz-Kreislauf-Gesundheit verbessern und die allgemeine Fitness steigern. Krafttraining. Leichtes bis mäßiges Krafttraining kann die Muskulatur stärken und die Körperhaltung verbessern. Übungen mit eigenem Körpergewicht. Widerstandsbändern oder leichten Gewichten sind besonders empfehlenswert. Flexibilitätsübungen. Stretching und Yoga können helfen, die Flexibilität zu erhöhen und Muskelverspannungen zu lassen. Spezifisch Physiotherapie-Ansatz. Bekennbadenübungen. Übungen zur Stärkung des Bekennbadens können helfen, Schmerzen zu lindern und die Funktion der Bekennorgane zu verbessern. Diese Übungen können in Kombination mit anderen physiotherapeutischen Techniken angewendet werden. Myofaszial Freisetzung. Diese Technik zielt darauf ab, Spannungen im Bindegewebe zu lassen und die Beweglichkeit zu verbessern.
Sie kann besonders bei Frauen mit chronischen Bekenntnissen hilfreich sein. Manuell Therapie. Manuelltherapeuten können spezifische Techniken anwenden, Verspannungen zu lassen, die Mobilität zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Praktische Tipps zur Integration von Bewegung. Regelmäßige Bewegung einplanen. Versuchen Sie, täglich mindestens 30 Minuten moderate körperliche Aktivität einzuplanen. Individualisiert Programm. Arbeiten Sie mit einem Physiotherapeuten zusammen, ein auf Ihr Bedürfnis zugeschnittenes Bewegungsprogramm zu entwickeln. Sanfter Einstieg. Beginnen Sie mit leichten Übungen und steigern Sie die Intensität allmählich, Verletzungen zu vermeiden. Konsistenz. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel. Integrieren Sie Bewegung als festen Bestandteil Ihres täglichen Lebens. Entspannungstechniken. Entspannungstechniken sind entscheidend für das Management von Endometriose-Symptomen, die Sie helfen können, Stress zu reduzieren und das Wohlbefinden zu verbessern. Vorteil von Entspannungstechniken. Stress Reduction. Entspannungstechniken können helfen, den Stresspegel zu senken, der häufig die Symptome der Endometriose verklimmert. Schmerzlinderung. Entspannung kann die Muskelspannung reduzieren und somit Schmerzen lindern. Verbesserung des Schlafs. Viele Entspannungstechniken fördern einen besseren Schlaf, der entscheidend für die Erholung und das Wohlbefinden ist. Meditation und Achtsamkeit. Meditation. Regelmäßige Meditationspraxis kann helfen, den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Geforderte Meditationen können besonders hilfreich sein, den Einstieg zu erleichtern. Achtsamkeit. Achtsamkeit Übungen wie das bewusst Wahrnehmen des Atems oder der Umgebung können helfen, im Moment zu bleiben und Stress abzubauen. Diese Praxis kann euch helfen, einen besseren Umgang mit Schmerzen zu finden. Atemübungen. Tiefbauchatmung. Diese Technik fördert die Entspannung und kann helfen, die Schmerzempfindung zu reduzieren. Atmen Sie tief in den Bauch ein und langsam wieder aus, das Nervensystem zu beruhigen. Progressive Muskelentspannung. Diese Methode kombiniert Atemübungen mit der gezielten Anspannung und Entspannung verschiedener Muskelgruppen, Stress abzubauen und die Körperwahrnehmung zu verbessern. Yoga und Tai Chi Yoga. Yoga kombiniert körperliche Bewegung mit Atemübungen und Meditation. Sanft Yoga-Übungen können helfen, die Flexibilität zu erhöhen, Verspannungen zu lassen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Tai Chi. Diese traditionell chinesische Bewegungskunst fördert die Balance, die Beweglichkeit und das Gleichgewicht. Die langsamen, fließenden Bewegungen können euch zur Stressreduktion beitragen. Praktische Tipps zur Integration von Entspannungstechniken. Tägliche Praxis. Versuchen Sie, täglich mindestens 10-20 Minuten für Entspannungsübungen einzuplanen. Ruhige Umgebung. Schaffen Sie einen ruhigen, störungsfreien Raum für Ihre Entspannungsübungen. Kombination von Techniken. Experimentieren Sie mit verschiedenen Techniken, herauszufinden, welche für Sie am besten geeignet ist. Kontinuität. Wie bei der Bewegung ist Regelmäßigkeit entscheidend. Integrieren Sie Entspannungstechniken als festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs. Naturheilkundliche Ansatz. Naturheilkundliche Ansatz bieten zusätzlich Wege zur Linderung von Endometriose-Symptomen und können ein wertvolle Ergänzung zu konventionellen Behandlungen sein. Vorteil Naturheilkundlicher Ansatz.
ganzheitliche Behandlung. Nach heilkundlich Ansorts betrachten den Körper als Ganzes und Seelen darauf ab, die natürlichen Heilungskraft des Körpers zu unterstützen. Wenn Nebenwirkungen, weil nach heilkundlich Behandlungen haben wenige Nebenwirkungen als konventionell Medikament. Individuelle Anpassung. Nach heilkundlich Therapien können individuell auf die Bedürfnis der Patienten abgestimmt werden. Kräutertherapie. Entzündungshemmend Kräuter. Kräuter wie Kurkuma, Ingwer und Boswellia haben entzündungshemmende Eigenschaften und können helfen, Schmerzen und Entzündungen zu reduzieren. Hormonregulierend Kräuter, Vitax, Mönchspfeffer und Maca können helfen, das hormonelle Gleichgewicht zu unterstützen und Menstruationsbeschwerden zu lindern. Beruhigend Kräuter, Kamille, Baldrian und Passionsblume können helfen, Stress abzubauen und den Schlaf zu verbessern. Homöopathie. Individuell Mittelwahl. Homöopathische Behandlungen werden individuell auf die spezifischen Symptome und den allgemeinen Gesundheitszustand der Patienten abgestimmt. Ganzheitlicher Ansatz. Homöopathie betrachtet den gesamten Menschen und zielt darauf ab, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Akupunktur und TCM. Akupunktur. Durch das Einsetzen feiner Nadeln in spezifische Punkt des Körpers kann Akupunktur die Energiefluss im Körper ausgleichen, Schmerzen lindern und das allgemein Wohlbefinden verbessern. Kräutertherapie in der TCM. Traditionell chinesische Kräuterrezept werden individuell auf die Patienten abgestimmt und können helfen, Entzündungen zu reduzieren und das hormonelle Gleichgewicht zu unterstützen. Ernährung und Diät in der Naturheilkunde. Individuell Diätplan. Naturheilkundler können speziell Diätplan erstellen, die auf die Bedürfnis der Patienten abgestimmt sind und helfen, Entzündungen zu reduzieren. Nahrungsergänzungsmittel. Zusätzlich zur Ernährung können Nahrungsergänzungsmittel wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamin und Mineralstoff helfen, die Symptome zu lindern und die allgemeine Gesundheit zu unterstützen. Praktische Tipps zur Integration nach heilkundlicher Ansorts. Beratung durch Fachleute. Arbeiten Sie mit einem qualifizierten Naturheilkundler zusammen, individuell Therapieplan zu entwickeln. Kombination mit konventionellen Behandlungen. Naturheilkundliche Ansorts können oft effektiv mit konventionellen medizinischen Behandlungen kombiniert werden. Geduld und Kontinuität. Naturheilkundliche Behandlungen erfordern oft Zeit, ihre Wohlwirkung zu entfalten. Seien Sie geduldig und halten Sie sich an den empfohlenen Therapieplan. Fazit. Ganzheitlich Therapieansatz. Einschließlich Bewegung und Physiotherapie, Entspannungstechniken und naturheilkundlichen Methoden, bieten wertvolle Ergänzungen zur konventionellen Behandlung von Endometriose. Selbsthilfe und tägliche Routinen. Selbsthilfe und die Entwicklung täglicher Routinen sind entscheidend, mit Endometriose umzugehen und die Lebensqualität zu verbessern. In diesem Kapitel werden Strategien und Tipps vorgestellt, die Ihnen helfen können, einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen, der auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Lebensumstände zugeschnitten ist. Erstellung eines individuellen Behandlungsplans. Ein individueller Behandlungsplan ist ein wesentlicher Bestandteil des Umgangs mit Endometriose. Ein solcher Plan sollte alle Aspekte Ihres Lebens berücksichtigen, einschließlich medizinischer Behandlungen, Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung und Unterstützung durch Familie und Freunde. Die folgenden Schritte und Überlegungen helfen Ihnen,
ihnen effektiven und umfassenden Behandlungsplan zu erstellen. Schritt 1. Verständnis der Erkrankung. Der erste Schritt zur Erstellung eines individuellen Behandlungsplans ist ein gründliches Verständnis der Endometriose. Informieren Sie sich über die Symptome, Ursachen und möglichen Behandlungsansätze. Wissen ist Macht, und je mehr Sie über Ihre Erkrankung wissen, desto besser können Sie fundiert Entscheidungen treffen. Medizinische Informationen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und lesen Sie wissenschaftlich fundierte Quellen, ein tiefes Verständnis der Endometriose zu erlangen. Selbstbearbeitung. Führen Sie ein Symptomtagebuch, Muster und Auslöser Ihrer Symptome zu erkennen. Notieren Sie Schmerzintensität, Dauer und mögliche Auslöser. Schritt 2. Setzen realistische Ziele. Setzen Sie sich realistisch und erreichbare Ziele für Ihre Behandlung. Die Ziele sollten sowohl kurzfristig als auch langfristig Aspekt umfassen. Kurzfristig Ziel. Reduktion der Schmerzen. Verbesserung des Schlafs. Erhöhung der Energielevels. Langfristig Ziel. Verbesserung der Lebensqualität. Langfristig Symptomkontrolle. Erhalt oder Verbesserung der Fruchtbarkeit. Schritt 3. Auswahl der Behandlungsmöglichkeiten. Basierend auf Ihrem Wissen über die Erkrankung und Ihrer individuellen Ziele wählen Sie die geeigneten Behandlungsoptionen aus. Dies kann eine Kombination aus medizinischen Behandlungen und ganzheitlichen Ansätzen sein. Medikamententherapie, NSAR, Hormontherapie, ZB, Gestagen, GnRH-Agonisten, Schmerzmittel, chirurgische Optionen, Laparoskopie, Hysterektomie, wenn an der Behandlungen versiegen, ganzheitlich Ansatz, Ernährung, Bewegung, Entspannungstechniken, Akupunktur. Schritt 4. Erstellen eines täglichen und wöchentlichen Zeitplans. Ein strukturierter Zeitplan hilft Ihnen, Ihre Behandlungen und Routinen konsequent durchzuführen. Planen Sie regelmäßig Zeiten für Bewegung, Entspannungsübungen, Mahlzeiten und Schlaf ein. Täglicher Zeitplan. Integrieren Sie Bewegung, ZB, Spaziergang, Yoga, Entspannungsübungen, ZB, Meditation, Atemübungen und regelmäßig Mahlzeiten. Wöchentlicher Zeitplan. Planen Sie Termin für Physiotherapie, Akupunktur oder an der Behandlungen ein. Nehmen Sie sich auch Zeit für Sozialaktivitäten und Erholung. Schritt 5. Integration von Ernährung und Bewegung. Ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind entscheidend für die Kontrolle der Endometriose-Symptome. Ernährung. Halten Sie sich an ein anscheinlich dort, die reichen Obst, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren und Vollkornprodukten ist. Vermeiden Sie Entzündungsfäden und Lebensmittel wie Zucker, verarbeitete Lebensmittel und gesättigt Fett. Bewegung. Integrieren Sie regelmäßig körperliche Aktivität in Ihren Alltag. Dies kann Aerobic, Krafttraining, Yoga oder Pilates umfassen. Passen Sie die Intensität der Übungen an Ihr Bedürfnis und Fähigkeiten. Schritt 6. Stressbewältigung und Entspannung. Stress kann die Symptome der Endometriose verschlimmern. Daher ist es wichtig, Techniken zur Stressbewältigung und Entspannung in Ihren Plan zu integrieren. Entspannungstechniken, Meditation, Achtsamkeit, Tiefatemübungen und progressive Muskelentspannung können helfen, Stress abzubauen und Schmerzen zu lindern. Freizeitaktivitäten. Nehmen Sie sich Zeit für Hobbys und Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten und helfen, den Geist zu entspannen.
Schritt 7. Unterstützung durch Familie und Freund. Unterstützung durch ihr soziales Umfeld ist entscheidend. Informieren Sie Familie und Freund über ihre Erkrankung und ihren Behandlungsplan, damit sie unterstützen können. Communication. Sprechen Sie offen über Ihre Bedürfnisse und wie ihnen helfen können. Unterstützungsnetzwerk. Nutzen Sie Selbsthilfegruppen und Online-Communities, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und Unterstützung zu erhalten. Schritt 8. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung. Ihr Behandlungsplan sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Hören Sie auf Ihren Körper und passen Sie Ihren Planen, wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern. Regelmäßig Arztbesuch. Besuchen Sie regelmäßig Ihren Arzt, den Fortschritt Ihrer Behandlung zu überwachen und Anpassungen vorzunehmen. Selbstbearbeitung. Aktualisieren Sie Ihr Symptomtagebuch regelmäßig und nehmen Sie Anpassungen vor, wenn Sie neue Muster oder Auslöser erkennen. Praktische Tipps für die Umsetzung. Flexibilität. Seien Sie flexibel und bereit, Ihren Plan anzupassen, wenn sich Ihr Lebensumstand ändern oder neue Behandlungsoptionen verfügbar werden. Konsistenz. Bleiben Sie konsequent bei der Umsetzung Ihres Plans, auch wenn es anfangs schwierig sein kann. Konsistenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Geduld und Selbstmitgefühl. Seien Sie geduldig mit sich selbst und üben Sie Selbstmitgefühl. Die Bewältigung von Endometriose ist eine Herausforderung, und es ist wichtig, sich selbst für kleinen Fortschritt zu schützen. Fazit. Die Erstellung eines individuellen Behandlungsplans für Endometriose erfordert eine sorgfältige Planung und Anpassung an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Lebensumstand. Durch das Verständnis der Erkrankung, das Setzen realistischer Ziele, die Auswahl geeigneter Behandlungsoptionen und die Integration von Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung können Sie Ihre Symptome besser kontrollieren und Ihre Lebensqualität verbessern. Regelmäßig Überprüfungen und Anpassungen des Plans sowie die Unterstützung durch Familie und Freunde sind entscheidend für den langfristigen Erfolg. Praktische Tipps für den Alltag. Der Umgang mit Endometriose im Alltag kann herausfordernd sein. Aber es gibt viele praktische Tipps und Strategien, die Ihnen helfen können, Ihre Symptome zu bewältigen und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Hier sind einige wertvolle Ratschläge, die Sie in Ihren täglichen Routinen integrieren können. Organisation und Planung. Täglicher Zeitplan. Erstellen Sie einen strukturierten Tagesablauf. Der Zeit für Arbeit, Ruhe, Bewegung und Selbstpflege beinhaltet. Ein regelmäßiger Zeitplan hilft Ihnen, Ihre Energie besser zu verwalten und Überlastung zu vermeiden. Priorisierung. Identifizieren Sie die wichtigsten Aufgaben des Tages und erledigen Sie die zuerst. Lernen Sie, an which Tage Aufgaben zu delegieren oder zu verschieben. Ruhepausen einplanen. Planen Sie regelmäßig Pausen während des Tages ein, sich auszuruhen und Energie zu tanken. Nutzen Sie diese Pausen für Kurzentspannungsübungen oder Atemübungen. Ernährung und Hydration. Anscheinlich Ernährung. Halten Sie sich an einen entzündungshemmend Diät, die reichen Obst, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren und Vollkornprodukten ist. Vermeiden Sie entzündungsfördernde Lebensmittel wie Zucker, verarbeitete Lebensmittel und gesättigt Fett. Regelmäßig Mahlzeiten. Essen Sie regelmäßig. Clean Mahlzeiten über den Tag verteilt.
Ihren Blutzucker Spiegel stabil zu halten und Heschungeratiken zu vermeiden. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, hydratisiert zu bleiben und die Entgiftung des Körpers zu unterstützen. Ziel sind mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag. Bewegung und körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung. Integrieren Sie moderate körperliche Aktivitäten wie Gehen, Yoga oder Schwimmen in Ihren Alltag. Bewegung kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Stimmung zu verbessern. Flexibilitätstraining. Führen Sie regelmäßig den Übungen durch, die Flexibilität zu verbessern und Muskelverspannungen zu lassen. Achtsamkeit bei Bewegung. Hören Sie auf Ihren Körper und passen Sie die Intensität Ihrer Aktivitäten an Ihre täglichen Bedürfnissen. Stressbewältigung und Entspannung. Entspannungstechniken. Üben Sie regelmäßig Entspannungstechniken wie Meditation, Tiefatemübungen oder Progressive Muskelentspannung, Stress abzubauen. Zeit für sich selbst. Nehmen Sie sich täglich Zeit für Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten und Ihnen helfen, sich zu entspannen. Wie lesen, Musik hören oder ein Bad nehmen. Achtsamkeit. Praktizieren Sie Achtsamkeit im Alltag, indem Sie sich auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren und Ihre Gedanken und Gefühle unerteilt wahrnehmen. Schmerzbewältigung. Wendungen. Verwenden Sie Warmflächen oder Heißkissen, krampfartige Schmerzen zu lindern. Warm kann helfen, die Muskulatur zu entspannen und Schmerzen zu reduzieren. Schmerzmittel. Halten Sie verschrieben Schmerzmittel griffbereit und nehmen Sie gemäß den Anweisungen Ihres Arztes ein. Atemübungen. Tiefatemübungen können helfen, Schmerzen zu lindern und das Nervensystem zu beruhigen. Schlafhygiene. Regelmäßig schlafen Zeiten. Gehen Sie jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit auf, Ihnen regelmäßigen Schlafrhythmus zu fördern. Schlafrundlich Umgebung. Schaffen Sie eine entspannende Schlafumgebung, indem Sie das Schlafzimmer kalt, dunkel und ruhig halten. Vermeiden Sie elektronische Geräte vor dem Schlafengehen. Entspannung vor dem Schlafen. Führen Sie ein beruhigende Bandroutine ein. Wie lesen, ein warmes Bad nehmen oder meditieren, den Übergang zum Schlaf zu erleichtern. Unterstützung durch Familie und Freund. Unterstützung durch Familie und Freund ist entscheidend, mit den Herausforderungen der Endometriose umzugehen. Eine starke Unterstützung kann emotionelle Stabilität bieten, praktisch Hilfe leisten und das Gefühl der Isolation verringern. Hier sind einige Wege, wie Sie Unterstützung suchen und ein starkes Unterstützungssystem aufbauen können. Communication. Offen Gespräch. Sprechen Sie offen und ehrlich mit Ihrer Familie und Ihren Freunden über Ihre Erkrankung, Ihre Symptome und Ihre Bedürfnisse. Clear Communication hilft anderen, Ihre Situation besser zu verstehen und angemessen zu reagieren. Informationen teilen. Teilen Sie Informationsmaterialien oder Ressourcen über Endometriose, das Verständnis und Bewusstsein in Ihrem Umfeld zu fördern. Emotionelle Unterstützung. Verständnis und Empathie. Bitten Sie Ihre Angehörigen Verständnis und Empathie. Erklären Sie, wie sich die Erkrankung auf Ihr tägliches Leben auswirkt und welche Art von Unterstützung Sie benötigen. Aktiv zuhören. Ermutigen Sie Ihre Familie und Freund, aktiv zuzuhören und Ihnen Raum zu geben, Ihre Gefühle und Sorgen auszudrücken. Praktische Unterstützung. Hilfe im Haushalt.
Bitten sie Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben wie Einkaufen, Kochen oder Hausarbeit, besonders an Tagen, an denen ihre Symptome besonders stark sind. Begleitung zu Terminen. Fragen sie, ob jemand sie zu Terminen begleiten kann, ihnen moralische Unterstützung zu bieten und ihnen zu helfen, wichtige Informationen zu behalten. Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks. Selbsthilfegruppen. Treten Sie eine Selbsthilfegruppe bei, in der Sie sich mit anderen Betroffenen austauschen und Unterstützung finden können. Diese Gruppen bieten oft wertvolle Tipps und emotionelle Unterstützung. Online-Communities. Nutzen Sie Online-Foren und Social Medien, sich mit anderen Frauen auszutauschen, die ordentliche Erfahrungen machen. Online-Communities können ein wertvolle Quelle für Informationen und Unterstützung sein. Bildung eines Unterstützungsplans. Individueller Plan. Erstellen Sie einen individuellen Unterstützungsplan, der Ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt. Teilen Sie diesen Plan mit Ihrer Familie und Freunden, damit Sie wissen, wie Sie Ihnen am besten helfen können. Rollenverteilung. Verteilen Sie Aufgaben und Verantwortlichkeiten unter Ihren Unterstützern, sicherzustellen, dass Sie die notwendige Hilfe erhalten, ohne eine Person zu überlasten. Pflege der Beziehungen. Dankbarkeit zeigen. Drücken Sie Ihre Dankbarkeit und Wertschätzung für die Unterstützung aus, die Sie erhalten. Kleine Gesten der Dankbarkeit können Beziehungen stärken und zeigen, dass Sie die Hilfe zu schätzen wissen. Gemeinsame Aktivitäten. Planen Sie gemeinsame Aktivitäten mit Familie und Freunden, die Ihnen Freude bereiten und die Beziehungen stärken. Positive gemeinsame Erlebnisse können helfen, die emotionelle Bindung zu festigen. Fazit. Praktische Tipps für den Alltag und die Unterstützung durch Familie und Freunde sind wesentlich Element im Umgang mit Endometriose. Ein strukturierter Tagesablauf. Gesunden Nahrungsgewohnheiten. Regelmäßige Bewegung und Entspannungstechniken können helfen, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Offene Kommunikation und ein starkes Unterstützungsnetzwerk sind entscheidend, die Herausforderungen der Erkrankung zu bewältigen und emotionelle Stabilität zu fördern. Indem Sie diese Strategien und Ressourcen nutzen, können Sie aktiv dazu beitragen, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu verbessern. Selbsthilfegruppen und Online-Communities. Selbsthilfegruppen und Online-Communities spielen eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung von Frauen mit Endometriose. Sie bieten nicht nur wertvolle Informationen und Ratschläge, sondern auch emotionelle Unterstützung und ein Gefühl der Gemeinschaft. In diesem Abschnitt werden die Vorteile und Möglichkeiten der Teilnehmenden Selbsthilfegruppen und Online-Communities beschrieben und wie Sie diese Ressourcen optimal nutzen können. Vorteile von Selbsthilfegruppen und Online-Communities. Selbsthilfegruppen und Online-Communities bieten zahlreiche Vorteile für Frauen mit Endometriose. Emotionaler Halt. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann emotionelle Unterstützung bieten und das Gefühl der Isolation verringern. Informationsaustausch. Mitglieder teilen oft praktische Tipps, persönliche Erfahrungen und aktuelle Informationen über Behandlungsmöglichkeiten und Strategien zur Symptomlinderung. Gemeinschaftsgefühl. Die Teilnehmer einer Gruppe vermittelt das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die ordentlich Herausforderungen teilt und wurstet. Motivation und Ermutigung.
Der Austausch positiver Erfahrungen und Erfolge kann motivierend wirken und ermutigen. Igen Behandlungsplan konsequent umzusetzen. Bildung und Aufklärung. Viele Gruppen bieten Bildungsressourcen und Aufklärungsveranstaltungen, die das Verständnis der Erkrankung vertiefen. Arten von Selbsthilfegruppen und Online-Communities. Es gibt verschiedene Arten von Selbsthilfegruppen und Online-Communities, die unterschiedlich Bedürfnis und Vorlieben ansprechen. Lokal Selbsthilfegruppen. Diese Gruppen treffen sich regelmäßig persönlich und bieten die Möglichkeit, direkt und persönlich Unterstützung zu erhalten. Lokalgruppen können durch Arztpraxen, Krankenhäuser oder gemeinnützige Organisationen organisiert werden. Virtuell Selbsthilfegruppen. Diese Gruppen treffen sich online über Video- oder Telefonkonferenzen. Sie bieten Flexibilität und sind besonders nützlich für Frauen, die in abgelegenen Gebieten leben oder aus gesundheitlichen Gründen nicht an persönlichen Treffen teilnehmen können. Online-Foren und Diskussionsgruppen. Plattformen wie Reddit, Facebook oder spezialisierte Endometriose-Websites bieten Foren und Gruppen, in denen Betroffene Fragen stellen, Erfahrungen teilen und Unterstützung finden können. Social Medien. Plattformen wie Instagram und Twitter haben zahlreiche Endometriose-Communities, in denen Informationen geteilt werden und Frauen sich vernetzen können. Teilnehmen Selbsthilfegruppen. Die Vorteile von Selbsthilfegruppen optimal zu nutzen, sollten Sie einige grundlegende Schritte und Überlegungen beachten. Gruppen finden. Suchen Sie nach Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe oder online. Arzt, Krankenschwestern und gemeinnützige Organisationen können oft Empfehlungen geben. Online-Recherchen können ebenfalls hilfreich sein. Teilnahmebereitschaft. Seien Sie offen für den Austausch von Erfahrungen und das Zuhören. Der gegenseitige Austausch ist der Kern einer erfolgreichen Selbsthilfegruppe. Regelmäßig teilnehmen. Konsistenz ist wichtig, ein Vertrauensvollbeziehung zu den anderen Mitgliedern aufzubauen und kontinuierlich Unterstützung zu erhalten. Offenheit und Ehrlichkeit. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Gefühle offen und ehrlich. Dies hilft nicht nur Ihnen, sondern auch anderen Mitgliedern, die möglicherweise ordentlich Herausforderungen erleben. Aktiv Mitarbeit. Beteiligen Sie sich aktiv an Diskussionen und unterstützen Sie an der Mitglieder. Dies kann das Gemeinschaftsgefühl stärken und Ihre Bewältigungskompetenz verbessern. Nutzung von Online-Communities. Online-Communities bieten eine flexible und zugängliche Möglichkeit, Unterstützung zu finden und Informationen auszutauschen. Plattformen auswählen. Wählen Sie Plattformen, die für Sie leicht zugänglich sind und eine aktive und unterstützende Community bieten. Beliebte Optionen sind Facebook-Gruppen, Reddit-Foren und spezialisierte Endometriose-Websites. Profil erstellen. Erstellen Sie ein Profil, das es Ihnen ermöglicht, anonym zu bleiben, wenn Sie dies bevorzugen, aber dennoch aktiv an Diskussionen teilzunehmen. Netiquette beachten. Halten Sie sich an die Grundregeln der Online-Communication. Seien Sie respektvoll, unterstützend und konstruktiv in Ihren Beiträgen. Aktiv teilnehmen. Beteiligen Sie sich regelmäßig an Diskussionen. Stellen Sie Fragen und teilen Sie Ihre Erfahrungen. Dies kann Ihnen helfen, wertvoll Ratschläge zu erhalten und ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen. Ressourcen nutzen. Viele Online-Communities bieten umfangreiche Ressourcen wie Artikel, Videos, Webinar und Links zu wissenschaftlichen Studien. Nutzen Sie dies.
Ich wissen über Endometriose zuerwieten. Sicherheitsaspekten Datenschutz. Waren die Teilnehmen Selbsthilfegruppen und Online-Communities viel Vorteil bietet, ist es wichtig, auch die Sicherheits- und Datenschutzaspekte zu beachten. Anonymität wären, wenn Sie persönliche Informationen nicht preisgeben möchten, nutzen Sie die Anonymität, die viele Online-Plattformen bieten. Verwenden Sie Benutzernamen und vermieden Sie das Teilen persönlicher Daten wie Ihrer Adresse oder Telefonnummer. Vertraulichkeit respektieren. In Selbsthilfegruppen und Online-Communities ist Vertraulichkeit wichtig. Respektieren Sie die Privatsphäre anderer Mitglieder und teilen Sie keine Informationen außerhalb der Gruppe und deren Zustimmung. Seriosität der Informationen prüfen. Überprüfen Sie die Quellen von Informationen, die in den Gruppen geteilt werden. Nicht all Ratschläge oder Informationen sind wissenschaftlich fundiert. Konsultieren Sie bei Unsicherheit immer Ihren Arzt. Beispiel für Selbsthilfegruppen und Online-Communities. Hier sind einige Beispiele für bekannte Selbsthilfegruppen und Online-Communities, die Unterstützung und Ressourcen für Frauen mit Endometriose bieten. Endomarch, eine globale Bewegung, die Bewusstsein für Endometriose schafft und Ressourcen sowie Unterstützung bietet. Endometriosis Foundation of America bietet Informationen, Unterstützung und ein Netzwerk für Betroffene. Facebook-Gruppen. Suchen Sie nach Gruppen wie Endometriosis Support Group oder Endometriosis and Me. Reddit. Das Subreddit Endo bietet eine active Community, in der Erfahrungen und Ratschläge geteilt werden. Instagram. Hashtags wie Endometriosis eines oder Endo fahren zu einer Vielzahl von Posts und Community-Seiten, die Unterstützung und Informationen bieten. Fazit. Selbsthilfegruppen und Online-Communities sind wertvolle Ressourcen für Frauen mit Endometriose. Sie bieten emotionelle Unterstützung, praktische Ratschläge und ein Gefühl der Gemeinschaft. Durch die Teilnehmer diesen Gruppen können Sie wertvolle Informationen austauschen, Unterstützung finden und sich mit anderen Betroffenen vernetzen. Ob durch persönlich Treffen oder Online-Interaktionen. Dieses Netzwerk können Ihnen erheblichen positiven Einfluss auf Ihr Leben und Ihre Bewältigungsstrategien haben. Ernährung bei Endometriose. Ernährung spielt eine entscheidende Rolle im Management von Endometriose. Eine ausgewogene und gut durchdachte Ernährungsstrategie kann helfen, Entzündungen zu reduzieren, Symptome zu lindern und die allgemeine Lebensqualität zu verbessern. In diesem Kapitel werden die Grundlagen einer endometriose-freundlichen Ernährung und spezifisch anscheinlich Lebensmittel detailliert erläutert. Ernährungsgrundlagen. Ingessend und ausgewogene Ernährung bildet die Basis jeder Ernährungsstrategie zur Behandlung von Endometriose. Die wichtigsten Prinzipien sind die Reduktion von Entzündungen, die Unterstützung des Immunsystems und die Förderung eines hormonellen Gleichgewichts. Grundprinzipien der Ernährung bei Endometriose. Vollwertige Lebensmittel. Bevorzugen Sie unverarbeitet oder minimal verarbeitet Lebensmittel, die reich an Nährstoffen sind. Dazu gehören frisches Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Nuss und Samen. Ballaststoff. Eine ballaststoffreiche Ernährung kann helfen, den Östrogenspiegel zu regulieren, indem sie die Ausscheidung von überschüssigem Östrogen über den Darm fördert. Gute Quellen sind Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse. Gesund Fett. Omega-3-Fettsäuren haben entzündungshemmende Eigenschaften und sollten in ihrer Ernährung enthalten sein.
Gute Quellen sind fette Fisch, wie Lachs and Mackerel, Leansamen, Chiasamen and Walnuss. Protein. Wollen Sie mehr wie Pflanzlichen und tierischen Quellen. Bevorzugen Sie Hülsenfrüchte, Nuss, Samen, Fisch, Geflügel und Mageres Fleisch. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, hydratisiert zu bleiben und die Ausscheidung von Giftstoffen zu unterstützen. Ziel ist es, mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser täglich zu trinken. Vermeidung entzündungsfördernde Lebensmittel. Bestimmt Lebensmittel können Entzündungen im Körper fördern und sollten daher möglichst vermieden werden. Raffinerte Zucker und verarbeitete Lebensmittel. Diese enthalten oft hohe Mengen an Zucker, angessenden Fetten und Zusatzstoffen, die Entzündungen fördern können. Gesättigt und Transfett. Diese sind in frittierten Lebensmitteln, Fast Food und vielen verarbeiteten Snacks enthalten und können entzündliche Prozesse im Körper einregen. Rotes Fleisch und verarbeitete Fleischprodukte. Diese können ebenfalls entzündliche Reaktionen fördern und sollten in Massen konsumiert werden. Milchprodukt. Einige Frauen berichten von einer Verbesserung ihrer Symptome, wenn sie den Konsum von Milchprodukten reduzieren oder vermeiden, da diese bei einigen Menschen Entzündungen fördern können. Praktische Tipps zur Umsetzung. Mahlzeitenplanung. Planen Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus, sicherzustellen, dass Sie gesund, entzündungshemmend Lebensmittel zur Hand haben. Dies hilft euch, ungesund Versuchungen zu vermeiden. Einkaufslist. Erstellen Sie eine Einkaufslist mit gesunden Lebensmitteln und vermeiden Sie es, hungrig einkaufen zu gehen. Impulsivkauf von Junkfood zu verhindern. Kochen zu Hause. Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten so oft wie möglich selbst zu, die Kontrolle über die Zutaten und die Zubereitungsmethoden zu behalten. Snacks vorbereiten. Halten Sie gessen Snacks wie frisches Obst, Gemüsesticks mit Hummus oder Nuss und Samen bereit. Hechangeratiken vorzubugen. Entzündliche Lebensmittel. In Ernährung. Die reichen entzündungshemmenden Lebensmittel nicht. Kann helfen, die Symptome der Endometriose zu lindern und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Hier sind einige der wichtigsten entzündlichen Lebensmittel, die Sie in Ihre Ernährung integrieren sollten. Obst und Gemüse. Beeren, Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren und Erdbeeren sind reich an Antioxidantien und entzündungshemmenden Verbindungen wie Polyphenolen und Flavonoiden. Blattgemüse, Spinat, Grünkohl, Mangold und Blattgemüse sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken. Kreuzblättler, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl und Kohl sind reich an Sulforaphane, eine Verbindung, die Entzündungen bekämpfen kann. Tomaten. Sie enthalten Lycopin, ein starkes Antioxidans, das entzündungshemmende Eigenschaften hat. Omega-3-Fettsäuren. Fettreicher Fisch, Lachs, Mackerel, Sardinen und Hering sind hervorragende Quellen für Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken. Leansamen und Chiasamen. Die Samen sind reich an Alpha-Linolensäure, eine pflanzlichen Omega-3-Fettsäure. Walnuss. Walnuss sind ein guter pflanzlicher Quell für Omega-3-Fettsäuren. Vollkornprodukt. Quinoa. Quinoa ist reich an Proteinen und Ballaststoffen und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Veröffentlichung. Hafer enthält Beta-Glucan, die das Immunsystem unterstützen und entzündungshemmend wirken können. Braune Reis.
Bronnerreichsreichen Ballaststoffen und Antioxidantien, die helfen können, Entzündungen zu reduzieren. Nuss und Samen, Mandeln. Mandeln sind reich an Vitamin E, Magnesium und Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken können. Sonnenblumenkern. Diese Kern enthalten Vitamin E und andere entzündungshemmend Nährstoff. Sesam. Sesam enthält entzündungshemmend Lignin und Gesundfett. Hülsenfrüchte. Linsen. Linsen sind reich an Ballaststoffen, Proteinen und Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken können. Kichererbsen. Kichererbsen sind eine hervorragende Quelle für Protein und Ballaststoff und können helfen, Entzündungen zu reduzieren. Schwarzbohnen. Diese Bohnen sind reich an Antioxidantien und Ballaststoffen, die entzündungshemmend wirken. Gewürze und Kräuter. Kurkuma. Kurkuma enthält Curcumin, einen stark entzündungshemmenden Wirkstoff. Die Zugabe von schwarzem Pfeffer erhöht die Bioverfügbarkeit von Curcumin. Ingwer. Ingwer hat entzündungshemmend und antioxidative Eigenschaften und kann in verschiedenen Formen konsumiert werden, wie frisch, getrocknet oder als Tee. Knoblauch. Knoblauch enthält Allicin, in Verbindung mit starken entzündungshemmenden Eigenschaften. Zimt. Zimt hat antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften und kann leicht in viel Gericht integriert werden. Getränk. Grüner Tee. Grüner Tee enthält Polyphenol, die entzündungshemmend wirken und das Immunsystem stärken können. Kräutertees. Tees wie Kamille, Pfefferminz und Ingwertee können helfen, Entzündungen zu reduzieren und das Wohlbefinden zu fördern. Wasser. Ausreichend Hydration ist entscheidend, den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen und Entzündungen zu reduzieren. Praktische Tipps zur Integration anscheinender Lebensmittel. Smoothies. Bereiten Sie Smoothies mit Beeren, Blattgemüse, Linsamen und grünem Tees zu, in konzentriert Dosis an entzündungshemmenden Nährstoffen zu erhalten. Salad. Integrieren Sie ein Vielzahl von Gemüse, Nüssen und Samen in Ihr Salad, die entzündungshemmenden Vorteile zu maximieren. Suppen und Eintopf. Verwenden Sie Gemüse, Hülsenfrüchte und Gewürze wie Kurkuma und Ingwer in Suppen und Eintopfen, nahrhaft und heilend Mahlzeiten zu kreieren. Snacks. Halten Sie Snacks wie Nuss, Samen und Gesnetines Gemüse bereit, Hischangeratiken zu vermeiden und die Aufnahme entzündungshemmender Nährstoffe zu erhöhen. Fazit. In Ernährung, die reichen entzündungshemmenden Lebensmitteln ist, kann Ihnen bedeutenden Unterschied bei der Kontrolle der Endometriose-Symptome machen. Durch die Integration von vollwertigen Lebensmitteln, gesunden Fetten, Ballaststoffen und antioxidativen Nährstoffen in Ihrer Ernährung können Sie Entzündungen reduzieren, Ihr Immunsystem stärken und Ihre allgemeine Gesundheit und Lebensqualität verbessern. Denken Sie daran, dass klein, kontinuierlich Veränderungen oft die nachhaltigsten Ergebnisse bringen. Rezept und Menüplan. Eine entzündungshemmende Ernährung kann Ihnen helfen, die Symptome der Endometriose zu lindern und Ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern. Hier sind einige Rezepte und ein beispielhafter Menüplan, die sich leicht in Ihren Alltag integrieren lassen. Frühstücksrezept. Hier finden Sie die Grundinformationen. Grüner Smoothie. Zutaten. 1 Tass frischer Spinat. 1 Reif Banan. 1 Stroke 2 Tass Jefferin Beeren. ZB. Blaubeeren. 1 Esslöffel Linsamen. 1 Tass ungesättigt Mandelmilch. 1 Teelöffel Kurkuma. Optional. Zubereitung.
Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis der Smoothie glatt und cremig ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Veröffentlichen mit Beeren und Nüssen. Zutaten. 1 Stroke 2 Tass veröffentlichen. 1 Tass Wasser oder angesest Mandelmilch. 1 Stroke 2 Tass gemischt Beeren. 1 Esslöffel gehackt Walnuss. 1 Teelöffel Chiasamen. 1 Teelöffel Zimt. Zubereitung. Veröffentlichen und Flüssigkeit in einem kleinen Topf zum Kochen bringen. Hitze reduzieren und 5-7 Minuten köcheln lassen. Bis die veröffentlichen weich sind. Beeren. Walnuss. Chiasamen und Zimt rühren. In ein Schüssel geben und genießen. Mittages Rezept. Hier finden Sie die Grundinformationen. Quinoa Gemüse Bowl. Zutaten. 1 Tass gekocht Quinoa. 1 Stroke 2 Tass gekocht Kichererbsen. 1 Stroke 2 Tass gehackte rohe Broccoli. 1 Stroke 2 Tass gehackt Karotten. 1 Stroke 2 Avocado. In Scheiben geschnitten. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Esslöffel Zitronensaft. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Gekocht Quinoa. Kichererbsen. Broccoli und Karotten in ein Schüssel geben. Avocado schieben darauf anrichten. Olivenöl und Zitronensaft darüber träufeln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und gut vermischen. Linsensuppe. Zutaten. 1 Tass Rotlinsen. Gespalt. 1 Zwiebel. Gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 2 Karotten. In Scheiben geschnitten. 1 Dose gehackt Tomaten. 4 Tassen Gemüsebrühe. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Kurkuma. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Zwiebel und Knoblauch in einem großen Topf in etwas Olivenöl anbraten. Bis sie weich sind. Karotten hinzufügen und 5 Minuten weiterbraten. Linsen. Tomaten. Gemüsebrühe und Gewürz hinzufügen. Zum Kochen bringen. Dann Hitze reduzieren und 20-25 Minuten köcheln lassen. Bis die Linsen weich sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren. Abendes Rezept. Hier finden Sie die Grundinformationen. Gebratene Lachs mit Quinoa und Gemüse. Zutaten. 2 Lachsfilets. 1 Tass gekocht Quinoa. 1 Zucchini. In Scheiben geschnitten. 1 Paprika. In Streifen geschnitten. 1 Stroke 2 Tass Tomaten. Halbiert. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel getrockneter Oregano. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Lachsfilets mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. In einer Pfanne 1 Esslöffel Olivenöl erhitzen und den Lachs von jeder Seite 4-5 Minuten anbraten. Bis durchgegart ist. In einer separaten Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen und das Gemüse anbraten. Bis es weich ist. Gekocht Quinoa und Gemüse auf 2 Tellern anrichten. Den Lachs darauf legen und servieren. Veggie-Tacos. Zutaten. 1 Dose Schwarzbohnen. Abgetropft und gespalt. 1 Avocado. Geöffelt. 1 Tass gehackte Rotkohl. 1 Tass gehackt Tomaten. 1 Stroke 2 Tass gehackte Koriander. 8 clean Mace Tortillas. 1 Esslöffel Limettensaft. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Schwarzbohnen mit Kreuzkümmel. Salz und Pfeffer würzen und in einer Pfanne erhitzen. Mace Tortillas leicht erhitzen. Bohnen. Avocado. Rotkohl. Tomaten und Koriander auf die Tortillas verteilen. Mit Limettensaft beträufeln und servieren. Snacks and Desserts. Chia Pudding. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Chiasamen. 1 Tass ungesest Mandelmilch. 1 Teelöffel Vanilleextract. 1 Esslöffel Ahornsirup.
Freischbeeren zum Garnieren, Zubereitung, Charsamen, Mandelmilch, Vanilleextrakt und Ahornsirup in einer Schüssel gut vermischen. Mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank quellen lassen. Mit frischen Beeren garnieren und genießen. Energy Balls. Zutaten. 1 Tass Veröffentlichung. 1 stroke 2 Tass Mandelbutter. 1 stroke 4 Tass Honig. 1 stroke 4 Tass Charsamen. 1 stroke 4 Tass Dunkel Schokoladenstückchen. Optional. Zubereitung. All Zutaten in einer großen Schüssel gut vermischen. Aus der Mischung clean Bällchen formen. Im Kühlschrank aufbewahren und bei Bedarf als Snack genießen. Beispielhafter Menüplan für ein Woche. Montag. Frühstück. Grüner Smoothie. Mittagessen. Quinoa Gemüse Bowl. Abendessen. Gebratene Laches mit Quinoa und Gemüse. Snack. Chia Pudding. Dienstag. Frühstück. Veröffentlichen mit Beeren und Nüssen. Mittagessen. Linsensuppe. Abendessen. Veggie Tacos. Snack. Energy Balls. Mittwoch. Frühstück. Grüner Smoothie. Mittagessen. Quinoa Gemüse Bowl. Abendessen. Gebratene Laches mit Quinoa und Gemüse. Snack. Chia Pudding. Donnerstag. Frühstück. Veröffentlichen mit Beeren und Nüssen. Mittagessen. Linsensuppe. Abendessen. Veggie Tacos. Snack. Energy Balls. Freitag. Frühstück. Grüner Smoothie. Mittagessen. Quinoa Gemüse Bowl. Abendessen. Gebratene Laches mit Quinoa und Gemüse. Snack. Chia Pudding. Samstag. Frühstück. Veröffentlichen mit Beeren und Nüssen. Mittagessen. Linsensuppe. Abendessen. Veggie Tacos. Snack. Energy Balls. Sonntag. Frühstück. Grüner Smoothie. Mittagessen. Quinoa Gemüse Bowl. Abendessen. Gebratene Laches mit Quinoa und Gemüse. Snack. Chia Pudding. Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel können in Wertvoll zu ihrer Ernährung sein und helfen, spezifisch Nährstoffbedürfnis zu decken, die mit Endometriose einhergehen. Hier sind einige der wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel, die in Betracht gezogen werden sollten. Omega-3-Fettsäuren. Vorteil. Omega-3-Fettsäuren haben stark entzündungshemmende Eigenschaften und können helfen, die mit Endometriose verbundenen Schmerzen und Entzündungen zu reduzieren. Sie unterstützen auch die allgemeine Herz-Kreislauf-Gesundheit und das Immunsystem. Quellen. Fischölkapseln. Original. Für Vegetarier und Veganer und Linsamenal. Dosierung. 1.000 bis 2.000 mg EPA und DHA pro Tag. Konsultieren Sie Ihren Arzt für eine individuelle Dosierungsempfehlung. Vitamin D. Vorteil. Vitamin D spielt eine wichtige Rolle für das Immunsystem und die Knochengesundheit. Ein Mensch kann mit erhöhter Entzündungsaktivität und chronischen Schmerzen in Verbindung stehen. Quellen. Sonnenlicht. Vitamin D Properit. Dosierung. 1.000 bis 2.000 IE pro Tag. Abhängig von Ihrem Vitamin D-Spiegel. Ein Bluttest kann helfen, den Bedarf zu bestimmen. Magnesium. Vorteil. Magnesium hilft bei der Muskelentspannung und kann Menstruationskrampf verlindern. Es unterstützt auch die Energieproduktion und das Nervensystem. Quellen. Magnesiumcitrat. Magnesiumglycinat. Magnesiumreich Lebensmittel. Wie grünes Blattgemüse. Nuss. Samen. Dosierung. 200 bis 400 mg pro Tag. Hohe Dosierungen sollten mit einem Arzt abgesprochen werden.
Vitamin B6. Vorteil. Vitamin B6 kann helfen, die Stimmung zu stabilisieren und prämenstruelle Symptome zu reduzieren. Es unterstützt durch die Hormonregulation. Quellen. Vitamin B6 Properat. Vollkornprodukt. Bananen. Avocados. Dosierung. 50 bis 100 mg pro Tag. Langfristige Dosierungen sollten vermieden werden, Nebenwirkungen zu verhindern. Zink. Vorteil. Zink unterstützt das Immunsystem und die Wundheilung und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Ein Zinkmangel kann die Immunfunktion beeinträchtigen. Quellen. Zinkproperat. Kürbiskern. Kichererbsen. Nuss. Dosierung. 15 bis 30 mg pro Tag. Zu hohe Dosierungen können die Aufnahme anderer Mineralstoffe stören. Curcumin. Vorteil. Curcumin, der aktive Bestandteil von Curcuma, hat stark entzündungshemmend und antioxidative Eigenschaften und kann helfen, Schmerzen und Entzündungen bei Endometriose zu lindern. Quellen. Curcuma Properat. Curcuma Pulver, am besten mit schwarzem Pfeffer zur besseren Absorption. Dosierung. 500 bis 1.000 mg pro Tag. Hohe Dosierungen sollten mit einem Arzt abgesprochen werden. Eisen. Vorteil. Frauen mit Endometriose haben oft stark Menstruationsblutungen, die zu Eisenmangel und Anämie führen können. Eisenproperat können helfen, den Eisenspiegel zu normalisieren. Quellen. Eisenproperat. Eisenreich Lebensmittel, wie rotes Fleisch, Spinat, Hülsenfrüchte. Dosierung. 18 mg pro Tag für Frauen im geburtsvorherigen Alter. Ein Bluttest kann helfen, den individuellen Bedarf zu bestimmen. Probiotika. Vorteil. Probiotika unterstützen die Darmgesundheit und das Immunsystem. Ingesund Darmflora kann Entzündungen reduzieren und die Nährstoffaufnahme verbessern. Quellen. Probiotika Properat. Fermentiert Lebensmittel, wie Jod, Kefir, Sauerkraut. Dosierung. Mindestens 1 ml kbe. Koloniebildende Einheiten pro Tag. Wählen Sie Properat mit verschiedenen Stimmen. NAC. N-Acetylcystein. Vorteil. NAC ist ein starkes Antioxidans, das helfen kann, die Symptome der Endometriose zu lindern. Es unterstützt die Leberfunktion und die Entgiftung. Quellen. NAC Properat. Dosierung. 600 bis 1.200 mg pro Tag. Hohe Dosierungen sollten mit einem Arzt besprochen werden. Vitamin E. Vorteil. Vitamin E hat antioxidative Eigenschaften und kann helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Symptome der Endometriose zu lindern. Quellen. Vitamin E Properat. Nuss. Samen. Pflanzlich Öl. Dosierung. 400 bis 800 IE pro Tag. Praktische Tipps zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Konsultation mit einem Arzt. Bevor Sie mit neuen Nahrungsergänzungsmitteln beginnen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, sicherzustellen, dass Sie für Ihre spezifische Situation geeignet sind. Qualität der Properat. Wählen Sie hochwertige Properat von vertrauenswürdigen Herstellern, die Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Kombination mit Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sollten ingessen Ernährung ergänzen, nicht ersetzen. Achten Sie darauf, dass Ihre Basisernährung nährstoffreich ist. Regelmäßig einnehmen. Nehmen Sie Ihre Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig und nach den Anweisungen auf dem Etikett oder Ihres Arztes ein. Auf Verträglichkeit achten. Beobachten Sie,
wie ihr Körper auf die Ergänzungsmittel reagiert, und passen sie die Dosierungen, voll sie Nebenwirkungen bemerken. Fazit. Die Richtigernährung und Gesundheitsergänzung können einen erheblichen Einfluss auf die Kontrolle der Endometriose-Symptome und die allgemeine Gesundheit haben. Durch die Integration in gesundheitshemmende Lebensmittel und die Berücksichtigung von Nahrungsergänzungsmitteln können sie ihre Ernährung optimieren und ihre Lebensqualität verbessern. Es ist wichtig, mit einem Arzt oder Ernährungsberater zusammenzuarbeiten, einen individuellen Ernährungsplan zu entwickeln, der ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Bewegung und Sport. Hier finden Sie die Grundinformationen. Bedeutung von Bewegung bei Endometriose. Bewegung und Sport spielen eine wichtige Rolle im Management von Endometriose. Sie können helfen, Schmerzen zu lindern, die allgemeine Gesundheit zu verbessern und die Lebensqualität zu steigern. In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Bewegung bei Endometriose ausführlich erläutert, einschließlich der Vorteile, der besten Arten von Übungen und praktische Tipps zur Integration von Bewegung in den Alltag. Vorteil von Bewegung bei Endometriose. Regelmäßige körperliche Aktivität bietet zahlreiche Vorteile für Frauen mit Endometriose. Schmerzlinderung. Bewegung kann die Schmerzempfindlichkeit reduzieren und natürliche Schmerzmittel wie Endorphin freisetzen. Diese körpereigenen Substanzen wirken ordentlich wie Opiate und können helfen, Schmerzen zu lindern. Reduction von Entzündungen. Moderate körperliche Aktivität kann entzündungshemmende Effekt haben, indem sie das Immunsystem stärkt und entzündungsfördernde Cytokine reduziert. Hormonregulation. Bewegung kann helfen, den Hormonhaushalt zu regulieren, indem sie den Östrogenspiegel senkt. Dies kann dazu beitragen, das Wachstum des Endometriumgewebes zu verlangsamen. Stressbewältigung. Körperliche Aktivität ist ein wirksames Mittel zur Stressbewältigung. Sie hilft, den Cortisolspiegel zu senken und fördert die Entspannung. Was besonders wichtig ist, der Stress die Symptome der Endometriose verklimmern kann. Verbesserung der Durchblutung. Regelmäßige Bewegung fördert die Durchblutung im gesamten Körper, einschließlich des Beckens. Ein bisschen Durchblutung kann die Heilung unterstützen und Schmerzen reduzieren. Gewichtskontrolle. Übergewicht kann die Symptome der Endometriose verklimmern. Regelmäßige Bewegung hilft, ein gesundes Körpergewicht zu halten und die Belastung auf den Körper zu verringern. Steigerung der Energie. Regelmäßige Bewegung kann das Energieniveau erhöhen, die Müdigkeit reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Bestarten von Übungen bei Endometriose. Nicht alle Übungen sind für Frauen mit Endometriose gleichermaßen geeignet. Hier sind einige der besten Arten von Übungen, die helfen können, die Symptome zu lindern und die Gesundheit zu verbessern. Aerobes Training. Beispiel: Gehen, Radfahren, Schwimmen, Leichtjoggen. Vorteil: diese Aktivitäten verbessern die Herz-Kreislauf-Gesundheit, erhöhen die Durchblutung und setzen Endorphin frei. Krafttraining. Beispiel: Übungen mit freien Gewichten, Widerstandsbänder, Körpergewichtstraining, ZB, Liegestütz, Kniebeugen. Vorteil: Krafttraining stärkt die Muskulatur, verbessert die Knochendichte und kann helfen, das Körpergewicht zu kontrollieren. Yoga. Beispiel: Sanft Yoga-Style wie Hatha, oder Restorative Yoga. Vorteil: Yoga fördert die Flexibilität,
reduziert Muskelverspannungen und unterstützt die Entspannung. Viel Yoga Posen können helfen, die Durchblutung im Beckenbereich zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Pilates. Beispiel. Mattenübungen. Pilates-Reformer. Vorteil. Pilates stärkt den Kern. Core und verbessert die Körperhaltung und Flexibilität. Es kann euch helfen, die Beckenboden Muskulatur zu stärken, was bei der Schmerzlinderung hilfreich sein kann. Stretching. Beispiel. Dynamisches und statisches Dehnen. Foam Rolling. Vorteil. Stretching hilft, die Flexibilität zu erhöhen, Muskelverspannungen zu lassen und die Beweglichkeit zu verbessern. Entspannungsübungen. Beispiel. Atemübungen. Progressive Muskelentspannung. Tai Chi. Vorteil. Diese Übungen fördern die Entspannung, reduzieren Stress und können die allgemeine Schmerztoleranz verbessern. Praktische Tipps zur Integration von Bewegung in den Alltag. Die Integration von Bewegung in den Alltag kann herausfordernd sein, insbesondere wenn man unter chronischen Schmerzen leidet. Hier sind einige praktische Tipps, die Ihnen helfen können. Langsam beginnen. Starten Sie mit leichten Übungen und erhöhen Sie die Intensität und Dauer allmählich. Überanstrengung kann die Symptome verklimmern. Regelmäßigkeit. Versuchen Sie, mindestens 30 Minuten moderate Bewegung an den meisten Tagen der Woche zu planen. Konsistenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Auf den Körper hören. Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers und passen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend an. Wenn Sie Schmerzen haben, gönnen Sie sich eine Pause oder wählen Sie eine sanfte Übung. Vielfalt einbauen. Variieren Sie Ihre Übungen, verschiedene Muskelgruppen zu trainieren und Langüberall zu vermeiden. In Kombination aus Training, Krafttraining und Flexibilitätsübungen ist ideal. Zeit finden. Integrieren Sie Bewegung in Ihren Tagesablauf, indem Sie beispielsweise Kursspaziergänge während der Mittagspause machen, die Treppenanstelle des Aufzugs nehmen oder zu Hause Kursworkouts durchführen. Unterstützungssuchen. Trainieren Sie gemeinsam mit Freunden oder schließen Sie sich einer Fitnessgruppe. So bleiben Sie motiviert und haben gleichzeitig soziale Unterstützung. Professionelle Hilfe. Arbeiten Sie mit einem Physiotherapeuten oder Fitnesstrainer zusammen, der Erfahrung im Umgang mit Endometriose hat. Kann Ihnen helfen, ein sicheres und effektives Trainingsprogramm zu erstellen. Entspannung integrieren. Binden Sie Training mit Entspannungsübungen wie Dehnen oder Meditation, den Körper zu beruhigen und die Muskulatur zu entspannen. Fallstudien und Erfolgsgeschichten. Viele Frauen mit Endometriose haben positive Erfahrungen mit regelmäßiger Bewegung gemacht. Hier sind einige Fallstudien und Erfolgsgeschichten, die zeigen, wie Bewegung helfen kann. Fallstudie 1. Lisa, 34 Jahre. Hintergrund. Lisa leidet seit ihrem 28. Lebensjahren Endometriose und hat stark Menstruationsschmerzen und chronisch Beckenschmerzen. Bewegungsprogramm. Lisa begann mit täglichen Spaziergängen und ergänzte ihr Programm Sporte mit Yoga und leichtem Krafttraining. Ergebnis. Nach 6 Monaten berichtet Lisa von einer signifikanten Reduktion ihrer Schmerzen und einer Verbesserung ihrer allgemeinen Lebensqualität. Sie konnte ihre Symptome besser bewältigen und verhielt sich insgesamt fitter und energischer. Fallstudie 2. Anna, 29 Jahre. Hintergrund. Anna kämpft mit Müdigkeit und Schmerzen, die ihre Arbeit und ihr soziales Leben beeinträchtigten. Bewegungsprogramm.
Anastartet mit einem sanften Pilotsprogramm und Ergorns des Mitschwimmen zweimal pro Woche. Ergebnis. Nach 4 Monaten stellt Anna fest, dass ihre Müdigkeit nachließ und ihre Schmerzen besser zu handhaben waren. Sie verhält sich gestärkt und motiviert, weiterhin aktiv zu bleiben. Wissenschaftliche Studien zur Bedeutung von Bewegung bei Endometriose. Verschiedene wissenschaftliche Studien unterstützen die positiven Auswirkungen von Bewegung auf Endometriose. Reduktion von Entzündungen. Studien zeigen, dass regelmäßige körperliche Aktivität entzündungshemmend Effekt haben kann, die bei der Reduktion von Endometriose-Symptomen helfen. Schmerzlinderung. Untersuchungen haben ergeben, dass Bewegung Endorphin freisetzt, die natürliche Schmerzmittel des Körpers sind, und somit zur Schmerzlinderung beitragen kann. Verbesserung der Lebensqualität. Regelmäßige Bewegung kann die Lebensqualität verbessern, indem sie das Energieniveau erhöht, den Schlaf verbessert und das allgemeine Wohlbefinden steigert. Fazit. Bewegung und Sport sind entscheidende Komponenten im Management von Endometriose. Sie bieten zahlreiche Vorteile, von der Schmerzlinderung über die Reduktion von Entzündungen bis hin zur Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität. Durch die Integration regelmäßiger, moderater Bewegung in ihren Alltag können sie die Symptome der Endometriose besser kontrollieren und ein gesünderes, erfüllteres Leben führen. Arbeiten sie mit Fachleuten zusammen, ein individuelles Bewegungsprogramm zu entwickeln, das ihren Bedürfnissen entspricht, und bleiben sie konsequent und geduldig auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden. Geeignete Sportarten und Übungen. Bei der Auswahl geeigneter Sportarten und Übungen für Frauen mit Endometriose ist es wichtig, Aktivitäten zu wählen, die nicht nur die körperliche Gesundheit fördern, sondern auch speziell auf die Bedürfnisse ins Krankungen, die mit dieser Erkrankung einhergehen, abgestimmt sind. Hier sind einige der besten Sportarten und Übungen, die Frauen mit Endometriose in Betracht ziehen sollten. Aerobübungen. Gehen. Vorteil. Gehen ist eine schonende Form der Bewegung, die leicht in den Alltag integriert werden kann. Es fördert die Durchblutung, hilft bei der Gewichtskontrolle und kann Stress abbauen. Tipps. Versuchen Sie, täglich 30 Minuten zügiges Gehen einzuplanen. Nutzen Sie Gelegenheiten wie Spaziergänge in der Mittagspause oder abendliche Runden in Ihrer Nachbarschaft. Radfahren. Vorteil. Radfahren ist gelenkschonend und kann sowohl im Freien als auch auf einem Heimtrainer durchgeführt werden. Es stärkt die Beinmuskulatur und verbessert die kardiovaskular Fitness. Tipps. Starten Sie mit Kursen, moderaten Fahrten und steigern Sie die Dauer allmählich. Achten Sie darauf, Ihnen Beckmann-Sattel zu verwenden, Unbehagen zu vermeiden. Schwimmen. Vorteil. Schwimmen ist eine hervorragend, gelenkschonende Übung, die den gesamten Körper trainiert. Das Wasser unterstützt den Körper und reduziert die Belastung auf Schmerzen, Gelenk und Muskeln. Tipps. Schwimmen Sie 2-3 Mal pro Woche für 30-45 Minuten. Alternativ können Sie auch an Wassergymnastiken teilnehmen, die oft speziell Übungen zur Förderung der Beweglichkeit und zur Schmerzlinderung bieten. Krafttraining. Körpergewichtsübungen. Vorteil. Übungen wie Liegestütz, Kniebeugen und Planks stärken die Muskulatur und verbessern die Stabilität, und das speziell gerade erforderlich sind. Tipps. Führen Sie 2-3 Mal pro Woche ein Krafttraining durch,
Das verschiedene Muskelgruppen anspricht. Achten Sie darauf, die Übungen korrekt auszuführen, Verletzungen zu vermeiden. Übungen mit Widerstandsbändern. Vorteil: Widerstandsbänder sind vielseitig einsetzbar und können zu Hause oder im Fitnessstudio verwendet werden. Sie bieten eine sanfte Möglichkeit, die Muskulatur zu stärken und die Flexibilität zu verbessern. Tipps: Verwenden Sie Bänder mit unterschiedlicher Widerstandsstärke, die Intensität der Übungen anzupassen. Integrieren Sie Übungen wie Biceps Curls, Schulterdrücken und Beinübungen in Ihr-Programm. Leichtgewichtsheben. Vorteil: Gewichtsheben stärkt die Knochen und Muskeln und kann die allgemeine Körperhaltung und Stabilität verbessern. Tipps: Beginnen Sie mit leichten Gewichten und steigern Sie das Gewicht allmählich. Führen Sie Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken unter Anleitung eines Trainers durch, die richtige Technik zu erlernen. Flexibilitätstraining. Den Übungen. Vorteil: Den Übungen verbessern die Beweglichkeit und können helfen, Muskelverspannungen zu lassen und die Bewegungsfreiheit zu erhöhen. Tipps: Dehnen Sie sich täglich, besonders nach dem Training, die Muskeln zu entspannen und Verletzungen vorzubeugen. Halten Sie die Dehnung für 20-30 Sekunden. Foam Rolling. Vorteil: Foam Rolling, Selbstmassage mit einer Schaumstoffrolle, kann Muskelknoten lassen und die Durchblutung verbessern. Tipps: Rollen Sie langsam über Verspannungsmuskeln und halten Sie in schmerzenden Stellen, die Spannung zu lassen. Verwenden Sie die Rolle vor und nach dem Training für optimale Ergebnis. Entspannungsübungen. Atemübungen. Vorteil: Atemübungen fördern die Entspannung, reduzieren Stress und können die Schmerztoleranz erhöhen. Tipps: Praktizieren Sie täglich Tiefbauchatmung oder spezifische Atemtechniken wie die 4-7-8 Method. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Progressive Muskelentspannung. Vorteil: Diese Technik hilft, Muskelverspannungen zu lassen und den Körper zu entspannen. Tipps: Spannen Sie nacheinander verschiedene Muskelgruppen und entspannen Sie, beginnend mit den Zehen und bis zum Kopf. Diese Übung kann besonders hilfreich vor dem Schlafengehen sein. Yoga und Pilates. Yoga und Pilates sind hervorragende Übungsformen für Frauen mit Endometriose, da sie die Flexibilität, stärken und das Gleichgewicht verbessern, Stress abbauen und Schmerzen lindern können. Beide Systeme bieten sanft, doch effektiv Bewegungsablauf, die leicht angepasst werden können, individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Vorteil von Yoga bei Endometriose. Yoga bietet zahlreiche Vorteile für Frauen mit Endometriose, darunter Schmerzlinderung. Viele Yoga-Posen können helfen, die Durchblutung im Beckenbereich zu verbessern und Verspannungen zu lassen, was zu einer Reduktion der Schmerzen führen kann. Stressabbau. Yoga fördert die Entspannung und hilft, Stress zu reduzieren, der häufig die Symptome der Endometriose verklimmern kann. Verbesserung der Flexibilität. Regelmäßiges Yoga-Training verbessert die Flexibilität und Beweglichkeit, was helfen kann, Schmerzen zu lindern und die allgemeine Körperhaltung zu verbessern. Atemkontrolle. Yoga lehrt spezifische Atemtechniken, die helfen können, das Nervensystem zu beruhigen und die Schmerztoleranz zu erhöhen. Empfehlenswert Yoga-Posen. Kindspose. Balasana. Vorteil: Diese Pose dehnt den Rücken,
die Haften und die Oberschenkel und Vader die Entspannung. Anleitung. Nehmen Sie sich hin. Setzen Sie sich auf Ihr Fersen und beugen Sie den Oberkörper nach vorn, sodass Ihr Stirn den Boden berührt. Die Arme können vor innen ausgestreckt oder neben Ihrem Körper gelegt werden. Halten Sie die Position für 1-3 Minuten. Katz-Position. Majoraya Bitte Vorteil. Dies dynamische Übung mobilisiert die Wirbelsäule und verbessert die Durchblutung im Beckenbereich. Anleitung. Gehen Sie auf all vier, mit den Händen unter den Schultern und den Knien unter den Hüften. Atmen Sie ein und wölben Sie den Rücken. Position. Dann atmen Sie aus und runden Sie den Rücken. Position. Wiederholen Sie dies 10-15 Mal. Bruch. Sie zu Bandhasana. Vorteil. Dies Pose stärkt den Rücken, die Oberschenkel und das Gesäß und kann helfen, die Durchblutung im Beckenbereich zu verbessern. Anleitung. Legen Sie sich auf den Rücken. Beugen Sie die Knie und stellen Sie die Fußhüftbreit auf den Boden. Heben Sie das Becken und halten Sie die Position für 30 Sekunden bis 1 Minute. Schmetterling. Badhakonasana. Vorteil. Dies Pose dent die inneren Oberschenkel und die leisten Region und fördert die Durchblutung. Anleitung. Setzen Sie sich auf den Boden. Ziehen Sie die Füße zusammen und lassen Sie die Knie nach außen fallen. Halten Sie die Füße mit den Händen und lehnen Sie sich leicht nach vorn. Wenn es angenehm ist, halten Sie die Position für 1-2 Minuten. Vorteil von Pilates bei Endometriose. Pilates bietet ebenfalls viel Vorteil für Frauen mit Endometriose. Stärkung der Muskulatur. Pilates konzentriert sich auf die Kräftigung der Kernmuskulatur, was die Stabilität und Körperhaltung verbessert. Verbesserung der Flexibilität. Regelmäßiges Pilates-Training fördert die Flexibilität und Beweglichkeit, was Schmerzen lindern kann. Atemkontrolle. Pilates lehrt speziell Atemtechniken, die zur Entspannung und Schmerzlinderung beitragen können. Gelenkschonend. Die Übungen sind schonend für die Gelenke und können leicht an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Empfehlenswert Pilates-Übungen. Beckenbodenübungen. Vorteil. Diese Übungen stärken die Beckenbodenmuskulatur und können helfen, Schmerzen zu lindern. Anleitung. Ziehen Sie die Beckenbodenmuskulatur sanft nach innen und eben, als ob Sie den Urinfluss unterbrechen möchten. Halten Sie für 5 Sekunden und entspannen Sie dann. Wiederholen Sie dies 10-15 Mal. Bridging. Vorteil. Ähnlich wie die Brückenpose im Yoga stärkt Bridging die Rückenmuskulatur und das Gesäß, verbessert die Stabilität des Beckens und fördert die Durchblutung. Anleitung. Legen Sie sich auf den Rücken. Beugen Sie die Knie und stellen Sie die Fußhüftbreit auf den Boden. Heben Sie das Becken an, bis Ihr Körper von den Schultern bis zu den Knien eine gerade Linie bildet. Halten Sie die Position für einige Sekunden und senken Sie dann das Becken langsam ab. Wiederholen Sie dies 10-15 Mal. Beinheben im Verfasselstand. Vorteil. Diese Übung stärkt die Gesäßmuskulatur und die Unterrückenmuskulatur und kann die Stabilität des Beckens verbessern. Anleitung. Gehen Sie auf all vier, die Hände unter den Schultern und die Knie unter den Hüften. Heben Sie ein Bein nach hinten an, bis es in einer Linie mit Ihrem Rücken ist. Halten Sie die Position für einige Sekunden und senken Sie dann das Bein wieder ab. Wiederholen Sie dies 10-15 Mal pro Zeit. Pilates 100. Vorteil.
Dies klassisch Pilotsübungsstock-Die Kernmuskulatur und verbessert die Ausdauer. Anleitung. Legen Sie sich auf den Rücken. Heben Sie die Beine in einem 90-Grad Winkel an und heben Sie den Kopf und die Schultern vom Boden ab. Strecken Sie die Arme nach vorn und beginnen Sie, die Arme pulsierend nach oben und unten zu bewegen. Während Sie 5-mal einatmen und 5-mal ausatmen. Führen Sie insgesamt 100 Armbewegungen durch. Side Leg Lifts. Vorteil. Dies Übungsstock die seitlichen Haftmuskeln und die Oberschenkelmuskulatur und verbessert die Stabilität des Beckens. Anleitung. Legen Sie sich auf die Seite. Stützen Sie den Kopf mit einer Hand ab und legen Sie die andere Hand vor sich auf den Boden. Heben Sie das Oberbein langsamer und senken Sie es wieder ab. Wiederholen Sie dies 10-15 Mal pro Zeit. Integration von Yoga und Pilates in den Alltag. Yoga und Pilates können leicht in den täglichen oder wöchentlichen Trainingsplan integriert werden. Regelmäßigkeit. Versuchen Sie, mindestens 2-3 Mal pro Woche Yoga oder Pilates zu praktizieren. Kurzinheiten von 20-30 Minuten können sehr effektiv sein. Kursend Anleitungen. Nutzen Sie Lokalkurs oder Online-Plattformen, Anleitungen und Inspiration zu erhalten. Es gibt viel Yoga und Pilates-Videos, die speziell auf Anfänger oder bestimmt Bedürfnisse zugeschnitten sind. Entspannung und Achtsamkeit. Kombinieren Sie Ihre Übungen mit Entspannungstechniken und Achtsamkeitsübungen, den vollen Nutzen für Körper und Geist zu erzielen. Zu Hause praktizieren. Wenn Sie keine Zeit haben, ins Fitnessstudio oder Studio zu gehen, können Sie Yoga und Pilates auch bequem zu Hause praktizieren. Als was Sie brauchen, ist ein Mat und etwas Platz. Kombinieren Sie Übungen. Wechseln Sie zwischen Yoga und Pilates, die Vorteile beider Methoden zu nutzen. Ein Tag Yoga für Flexibilität und Entspannung. Ein anderer Tag Pilates für Kraft und Stabilität. Beispielhafter Wochenplan für Yoga und Pilates. Montag. 20 Minuten sanftes Yoga. ZB. Hatha oder Restorative Yoga. Dienstag. 30 Minuten Pilates-Mattenübungen. Mittwoch. 20 Minuten Yoga. ZB. Vinyasa für eine dynamische Praxis. Donnerstag. 30 Minuten Pilates. Fokus auf Kern- und Beinübungen. Freitag. 20 Minuten Entspannungs-Yoga. ZB. Yin Yoga. Samstag. 40 Minuten gemischt Yoga und Pilates-Einheit. Sonntag. Ruhetag oder Lichtdehnübungen und Atemübungen. Fazit. Bewegung und Sport sind essentiell für das Management von Endometriose. Geeignet Sportarten und Übungen wie Gehen, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining, Yoga und Pilates bieten zahlreiche gesundheitliche Vorteile und können helfen, Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Durch die Integration regelmäßiger Bewegung und spezifischer Übungen in Ihren Alltag können Sie die Symptome der Endometriose besser kontrollieren und Ihre Lebensqualität steigern. Indem Sie auf die Signale Ihres Körpers hören und mit Fachleuten zusammenarbeiten, können Sie ein individuelles Trainingsprogramm entwickeln, das Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihnen hilft, ein aktives und erfülltes Leben zu führen. Erstellung eines individuellen Trainingsplans. Ein individueller Trainingsplan ist entscheidend, die Vorteile von Bewegung und Sport bei Endometriose optimal zu nutzen. Ein solcher Plan sollte auf Ihre spezifischen Bedürfnisse, Symptome und Lebensumstände zugeschnitten sein.
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen effektiven und nachhaltigen Trainingsplan erstellen können, der Ihnen hilft, Ihr Ziel zu erreichen und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Schritt 1. Festlegung Ihrer Ziel. Bevor Sie einen Trainingsplan erstellen, ist es wichtig, Ihr Ziel zu definieren. Überlegen Sie, was Sie durch Bewegung und Sport erreichen möchten. Mögliche Ziel könnten sein: Schmerzlinderung, Reduktion von Endometriose bedingten Schmerzen, Verbesserung der Flexibilität, Steigerung der Beweglichkeit und Reduzierung von Muskelverspannungen, Stressabbau, Reduktion von Stress und Förderung der Entspannung, Gewichtsmanagement, Kontrolle oder Reduktion des Körpergewichts, Verbesserung der allgemeinen Fitness, Steigerung der Ausdauer, Kraft und kardiovaskulären Gesundheit. Schritt 2. Bewertung Ihres aktuellen Fitnessniveaus. Bewerten Sie Ihr aktuelles Fitnessniveau, sich erstellen, dass Ihr Trainingsplan angemessen und sicher ist. Berücksichtigen Sie dabei Ihre körperliche Aktivität in den letzten Monaten. Wie oft und wie intensiv haben Sie trainiert? Ihre aktuellen Symptome. Haben Sie Schmerzen oder andere Beschwerden, die Ihre Bewegungsfähigkeit einschränken? Ihre allgemeine Gesundheit. Gibt es gesundheitliche Bedenken oder Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssen? Schritt 3. Auswahl geeigneter Aktivitäten. Wollen Sie Aktivitäten, die Ihren Zielen und Ihrem Fitnessniveau entsprechen? Hier sind einige Vorschläge. Aerobübungen, Gehen, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining, Körpergewichtsübungen, Übungen mit Widerstandsbändern, Leichtgewichtsheben, Flexibilitätstraining, Dehnübungen, Yoga, Pilates, Entspannungsübungen, Atemübungen, Progressive Muskelentspannung. Schritt 4. Strukturierung Ihres Trainingsplans. Ein ausgewogener Trainingsplan sollte verschiedene Arten von Übungen umfassen und ausreichend Zeit für Erholung bieten. Hier ist ein Beispiel für ein wöchentlich Struktur. Montag. Aerobes Training. 30 Minuten Gehen. Flexibilitätstraining. 20 Minuten Yoga. Dienstag. Krafttraining. 30 Minuten. Ganzkörperübungen. Mittwoch. Aerobes Training. 30 Minuten Schwimmen. Entspannungsübungen. 10 Minuten Atemübungen. Donnerstag. Flexibilitätstraining. 20 Minuten Pilates. Krafttraining. 20 Minuten. Bein- und Rumpfübungen. Freitag. Aerobes Training. 30 Minuten Radfahren. Entspannungsübungen. 10 Minuten Progressive Muskelentspannung. Samstag. Kombinationstraining. 40 Minuten Yoga und Pilates. Sonntag. Ruhetag oder Lichtdehnübungen und Atemübungen. Schritt 5. Integration in den Alltag. Ihren Trainingsplan erfolgreich umzusetzen, sollten Sie ihn in Ihren Alltag integrieren. Zeitmanagement. Planen Sie fest Zeiten für Ihr Training ein. ZB. Morgens vor der Arbeit oder abends nach dem Abendessen. Vorbereitung. Legen Sie Ihre Trainingskleidung und Ausrüstung bereit, den Einstieg zu erleichtern. Flexibilität. Seien Sie flexibel und passen Sie Ihren Plan bei Bedarfen. Wenn Sie sich an einem Tag besonders müde oder schmerzhaft fühlen, wollen Sie eine sanftere Aktivität oder machen Sie eine Pause. Schritt 6. Überwachung und Anpassung. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Trainingsplans sind entscheidend, sicherzustellen, dass weiterhin effektiv und sicher ist. Selbstbearbeitung. Führen Sie ein Trainingstagebuch.
in dem sie ihre Aktivitäten, Symptome und Fortschritt festhalten. Notieren Sie euch, wie Sie sich während nach dem Training fühlen. Feedback einholen. Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten über Ihren Trainingsplan und passen Sie ihn bei Bedarfen. Fortschritt führen. Erkennen und führen Sie Ihr Fortschritt. Auch die kleinen. Positive Verstärkung kann Ihre Motivation steigern. Tipps für die langfristige Aufrechterhaltung Ihres Trainingsplans. Setzen Sie realistische Ziele. Überfordern Sie sich nicht. Beginnen Sie mit kleinen, erreichbaren Zielen und steigern Sie sich allmählich. Variieren Sie Ihre Aktivitäten. Wechseln Sie zwischen verschiedenen Übungen. Langüberall zu vermeiden und unterschiedliche Muskelgruppen zu trainieren. Finden Sie eine Trainingsgemeinschaft. Treten Sie in einem Fitnessstudio bei. Nehmen Sie in Kursen teil oder suchen Sie sich einen Trainingspartner. So bleiben Sie motiviert und haben gleichzeitig soziale Unterstützung. Hören Sie auf Ihren Körper. Achten Sie darauf, wie Ihr Körper auf verschiedene Übungen reagiert, und passen Sie Ihren Plan entsprechend an. Schmerzen und Beschwerden sollten ernst genommen werden. Fazit. Ein individueller Trainingsplan ist ein wesentlicher Bestandteil des Managements von Endometriose. Durch die Festlegung klarer Ziele, die Bewertung Ihres Fitnessniveaus, die Auswahl geeigneter Aktivitäten und die Integration regelmäßiger Bewegung in Ihren Alltag können Sie die Symptome der Endometriose besser kontrollieren und Ihre Lebensqualität verbessern. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Plans sowie die Zusammenarbeit mit Fachleuten sind entscheidend für den langfristigen Erfolg. Bleiben Sie geduldig und konsequent, und nehmen Sie sich Zeit, die positiven Veränderungen zu genießen, die Bewegung und Sport in Ihr Leben bringen können. Psychologische Unterstützung. Hier finden Sie die Grundinformationen. Umgang mit chronischen Schmerzen. Chronische Schmerzen sind eines der belastendsten Symptome der Endometriose und können sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Der Umgang mit chronischen Schmerzen erfordert daher nicht nur medizinisch, sondern auch psychologische Unterstützung. In diesem Kapitel werden verschiedene psychologische Strategien und Techniken vorgestellt, die Ihnen helfen können, mit chronischen Schmerzen besser umzugehen und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Bedeutung des psychologischen Umgangs mit Schmerzen. Schmerzen haben nicht nur ein physisch, sondern auch ein psychisch Komponent. Chronische Schmerzen können zu Angst, Depressionen, Stress und einem Gefühl der Hilflosigkeit führen. Ein umfassender Ansatz, der sowohl körperlich als auch psychologische Aspekt berücksichtigt, ist daher unerlässlich. Verstehen der Schmerzpsychologie. Schmerzen werden nicht nur durch körperliche Reize verursacht, sondern auch durch emotionell und kognitive Prozesse beeinflusst. Negative Gedanken und Emotionen können die Schmerzempfindung verstärken, während positive Einstellungen und Bewältigungsstrategien Schmerzen lindern können. Reduktion von Stress. Stress kann die Schmerzwahrnehmung erhöhen. Entspannungstechniken. Achtsamkeit und Stressmanagement sind daher wichtige Komponenten im Umgang mit chronischen Schmerzen. Strategien und Techniken zum Umgang mit chronischen Schmerzen. Cognitive Verhaltenstherapie. KVT. Wirkungsweise. KVT hilft, negative Denkmuster und Verhaltensweisen zu erkennen und zu ändern, die Schmerzen verstärken können.
Durch das Erlernen nur denkend Verhaltensweisen können sie besser mit Schmerzen umgehen. Techniken, Identification und Änderung negativer Gedanken, Entwicklung von Bewältigungsstrategien, Förderung positiver Aktivitäten, Achtsamkeit und Meditation, Wirkungsweise, Achtsamkeitsbasierte Techniken helfen, im gegenwärtigen Moment zu bleiben und Schmerzen unnötig wahrzunehmen. Dies kann die Schmerzempfindung reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Techniken, Achtsamkeitsmeditation, Meditation, Buddhistische Meditation, Entspannungstechniken, Wirkungsweise, Entspannungstechniken können helfen, Muskelverspannungen zu lassen und das Nervensystem zu beruhigen, was die Schmerzwahrnehmung verringert. Techniken, Progressive Muskelentspannung, Tiefbauchatmung, Autogenes Training, Biofeedback, Wirkungsweise, Biofeedback hilft, physiologisch funktionieren wie Herzfrequenz, Muskelspannung und Hautemperatur zu kontrollieren, die durch Schmerzen beeinflusst werden. Dies kann helfen, die körperliche Reaktion auf Schmerzen zu regulieren. Techniken, Verwendung von Biofeedback-Geräten, physiologische Daten zu überwachen und zu lernen, wie man dies kontrolliert. Schmerzbewältigungsprogramm, Wirkungsweise, spezialisierte Schmerzbewältigungsprogramm bieten in Kombination aus verschiedenen Techniken und Ansätzen zur Schmerzkontrolle. Techniken, Kombination aus KVT, Achtsamkeit, Entspannungstechniken und körperlicher Aktivität, Unterstützung durch Selbsthilfegruppen, Wirkungsweise, der Austausch mit anderen Betroffenen kann emotionalen Halt geben und wertvolle Tipps zur Schmerzbewältigung bieten. Selbsthilfegruppen bieten eine Plattform, Erfahrungen zu teilen und Unterstützung zu erhalten. Techniken, regelmäßig teilnehmen Gruppenmeetings, aktiver Austausch von Erfahrungen und Bewältigungsstrategien. Praktische Tipps zur Anwendung psychologischer Strategien. Tägliche Achtsamkeitspraxis. Integration in den Alltag. Nehmen Sie sich täglich 10-15 Minuten Zeit für Achtsamkeitsübungen oder Meditation. Dies kann morgens nach dem Aufwachen, während der Mittagspause oder abends vor dem Schlafengehen geschehen. Achtsamkeit im Alltag. Praktizieren Sie Achtsamkeit bei alltäglichen Aktivitäten wie Essen, Gehen oder Zähneputzen. Konzentrieren Sie sich auf die Empfindungen und bleiben Sie im Moment. Anwendung von Entspannungstechniken. Regelmäßigkeit. Üben Sie Entspannungstechniken täglich, in regelmäßig Entspannung zu fördern und die Schmerzwahrnehmung langfristig zu reduzieren. Kombination mit anderen Aktivitäten. Integrieren Sie Entspannungstechniken in andere Aktivitäten. ZB. Während des Lesens, Fernsehens oder nach dem Sport. Nutzung von Biofeedback. Professionelle Unterstützung. Arbeiten Sie mit einem Therapeuten zusammen, der Erfahrung mit Biofeedback hat. Dieser kann Ihnen helfen, die Geräte richtig zu nutzen und die Techniken zu erlernen. Selbstanwendung. Nutzen Sie Biofeedback-Geräte auch zu Hause, regelmäßig Ihre physiologischen Funktionen zu überwachen und zu trainieren. Teilnehmen Schmerzbewältigungsprogrammen. Informationen inhalten. Suchen Sie nach Schmerzbewältigungsprogrammen in Ihrer Nähe oder online. Krankenhäuser, Kliniken und spezialisierte Zentren bieten oft solche Programmen. Regelmäßig teilnehmen. Nehmen Sie regelmäßig an den Sitzungen teil und setzen Sie die erlernten Techniken konsequent um. Unterstützung durch Selbsthilfegruppen. Gruppen finden.
Suchen Sie nach Selbsthilfegruppen für Endometriose oder chronische Schmerzen in Ihrer Region oder online. Selbsthilfeorganisationen und Kliniken können oft Empfehlungen geben. Aktiv teilnehmen. Beteiligen Sie sich aktiv an den Treffen und teilen Sie Ihre Erfahrungen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann wertvolle Unterstützung bieten. Fallstudien und Erfolgsgeschichten. Fallstudie 1. Marie. 35 Jahre. Hintergrund. Marie leidet seit vielen Jahren unter chronischen Bekennschmerzen aufgrund von Endometriose. Sie verhält sich oft hilflos und überfordert. Ansatz. Marie begann mit KVT und Ergonsdies durch tägliche Achtsamkeitsmeditation und progressive Muskelentspannung. Ergebnis. Nach 6 Monaten berichtet Marie von einer signifikanten Reduktion ihrer Schmerzen und einer Verbesserung ihrer Lebensqualität. Sie verhält sich emotional stabiler und konnte besser mit ihren Schmerzen umgehen. Fallstudie 2. Laura. 29 Jahre. Hintergrund. Laura kämpft mit starken Menstruationsschmerzen und emotionalen Belastungen aufgrund ihrer Endometriose. Ansatz. Laura nahm an einem Schmerzbewältigungsprogramm teil. Das KVT. Bei Feedback und Unterstützung durch eine Selbsthilfegruppe umfasst. Ergebnis. Nach 4 Monaten stellt Laura fest, dass ihre Schmerzen erträglicher werden und sie sich emotional gestärkt verhält. Sie fand wertvolle Unterstützung und Tipps durch den Austausch mit anderen Betroffenen. Fazit. Der Umgang mit chronischen Schmerzen bei Endometriose erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl physisch als auch psychologisch Aspekt berücksichtigt. Psychologische Unterstützung durch Techniken wie Cognitive Verhaltenstherapie, Achtsamkeit, Entspannungstechniken, Biofeedback und Selbsthilfegruppen kann helfen, die Schmerzwahrnehmung zu reduzieren, Stress abzubauen und die Lebensqualität zu verbessern. Indem Sie diese Strategien in Ihren Alltag integrieren und regelmäßig anwenden, können Sie besser mit den Herausforderungen von chronischen Schmerzen umgehen und ein erfülltes Leben führen. Strategien zur Stressbewältigung. Stress kann die Symptome der Endometriose erheblich verklimmern und das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, wirksame Strategien zur Stressbewältigung zu entwickeln und in den Alltag zu integrieren. Hier sind einige Methoden zur Reduzierung von Stress und zur Förderung der Entspannung. Identification von Stressoren. Der erste Schritt zur Stressbewältigung besteht darin, die spezifischen Stressoren in Ihrem Leben zu identifizieren. Dies können sowohl extern als auch intern Faktoren umfassen. Extern Stressoren, Arbeit, finanzielle Sorgen, Familienverpflichtungen, Sozialkonflikt, intern Stressoren, Negativgedanken, Selbstzweifel, unrealistische Erwartungen an sich selbst, Stressmanagementtechniken, Zeitmanagement, Priorisierung. Setzen Sie Prioritäten und konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Aufgaben. Lernen Sie, Nein zu sagen, wenn Sie überlastet sind. Planung. Erstellen Sie einen Tages- oder Wochenplan, Ihre Aufgaben zu organisieren und Zeit für Entspannung einzuplanen. Körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung. Sport und Bewegung setzen Endorphin frei, die natürlich Stress bekämpfen sind. Wollen Sie Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten, wie gehen, Radfahren oder tanzen, Yoga und Tai Chi. Diese Praktiken kombinieren Bewegung mit Atemkontrolle und Meditation, was besonders stressabbauend wirkt. Entspannungstechniken. Progressive Muskelentspannung.
Spannen sie nachhinein der verschiedenen Muskelgruppen und entspannen sie sich, körperlich Anspannung zu lassen. Atemübungen, Tiefbauchatmung oder spezifische Atemtechniken wie die vor. 7. 8 Method können helfen, das Nervensystem zu beruhigen. Soziale Unterstützung, Gespräch mit Freunden und Familie. Der Austausch mit vertrauten Personen kann emotionalen Halt bieten und Stress abbauen. Selbsthilfegruppen. Der Kontakt zu anderen Betroffenen kann Verständnis und Unterstützung bieten. Kreative Aktivitäten, Hobbys und Interessen, Malen, Musizieren, Handarbeiten oder Schreiben können helfen, den Geist zu entspannen und Freude zu bringen. Naturerlebnis, Zeit in der Natur zu verbringen kann besonders beruhigend und erholsam sein. Mindfulness and Meditation, Achtsamkeitsmeditation. Diese Technik hilft, im Moment zu bleiben und Gedanken und Gefühle unerteilt wahrzunehmen. Geführte Meditationen, nutzen Sie Apps oder Online-Ressourcen, geführte Meditationen zu praktizieren. Fallstudien und Erfolgsgeschichten. Fallstudie 1. Emma, 32 Jahre. Hintergrund. Emma kämpft mit chronischem Stress aufgrund ihres hektischen Berufslebens und der Herausforderungen durch Endometriose. Ansatz. Emma begann mit einem strukturierten Zeitmanagementplan, integriert täglich Yoga-Sitzungen und regelmäßig Treffen mit einer Selbsthilfegruppe in ihren Alltag. Ergebnis. Nach einigen Monaten berichtet Emma von einer deutlichen Reduktion ihres Stresslevels und einer Verbesserung ihrer Lebensqualität. Sie verhält sich energiegeladener und konnte besser mit ihren Symptomen umgehen. Unterstützung durch Psychotherapie. Psychotherapie kann eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der emotionalen und psychischen Belastungen spielen, die mit Endometriose einhergehen. Sie bietet einen sicheren Raum, über Herausforderungen zu sprechen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Arten von Psychotherapie. Cognitive Verhaltenstherapie. KVT. Wirkungsweise. KVT hilft, Negativdenkmuster zu identifizieren und zu ändern, die zu Stress und emotionalem Leiden beitragen können. Sie fördert auch die Entwicklung gessender Bewältigungsstrategien. Techniken, Zielsetzung, Gedankenprotokoll, Kognitive Umstrukturierung, Verhaltensaktivierung, Akzeptanz und Commitment Therapy, ACT. Wirkungsweise, ACT hilft, schwierige Gedanken und Gefühle zu akzeptieren, anstatt gegen sie anzukämpfen. Sie fördert die Erklärung und das Engagement für ein erfülltes Leben trotz chronischer Schmerzen. Techniken, Achtsamkeitsübungen, Erklärung, Commitmentübungen. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Wirkungsweise. Diese Therapieform untersucht die tiefer liegenden Ursachen von emotionalen Problemen und fördert das Verständnis der eigenen emotionalen Muster. Techniken. Friesassoziieren. Traumdeutung. Beziehungsgestaltung. Vorteil der Psychotherapie bei Endometriose. Emotionaler Ausdruck. Psychotherapie bietet einen sicheren Raum, über Angst, Trauer und Wut zu sprechen. Stärkung der Resilienz. Durch die Entwicklung gessender Bewältigungsstrategien wird die Fähigkeit gestärkt, mit den Herausforderungen der Endometriose umzugehen. Förderung der Selbstversorgung. Psychotherapie fördert die Entwicklung und Anwendung von Selbstversorgerpraktiken im Alltag. Praktische Tipps zur Nutzung von Psychotherapie. Passenden Therapeuten finden. Empfehlungen.
Bitten Sie Ihren Arzt empfehlen oder suchen Sie online nach Therapeuten, die auf chronische Schmerzen und Endometriose spezialisiert sind. Erstgespräch. Nutzen Sie das Erstgespräch, herauszufinden, ob der Therapeut zu Ihnen passt und Ihr Bedürfnis versteht. Regelmäßig Sitzungen. Konsistenz. Planen Sie regelmäßig Therapiesitzungen ein und bleiben Sie konsequent dabei, langfristig Fortschritt zu erzielen. Hausaufgaben. Setzen Sie die im Therapieprozess erlernten Übungen und Techniken auch außerhalb der Sitzungen Offenheit und Ehrlichkeit. Communication. Seien Sie offen und ehrlich über Ihre Gefühle und Herausforderungen. Dies ermöglicht es dem Therapeuten, Sie bestmöglich zu unterstützen. Feedback. Geben Sie Feedback zur Therapie, sicherzustellen, dass die Sitzungen Ihren Bedürfnissen entsprechen. Fallstudien und Erfolgsgeschichten. Fallstudie 2. Sarah, 28 Jahre. Hintergrund. Sarah hat mit depressiven Verstimmungen und Angstzuständen aufgrund ihrer Endometriose zu kämpfen. Ansatz. Sarah begann in KVT und Dies durch regelmäßig Achtsamkeit Übungen und Teilnehmen einer Selbsthilfegruppe. Ergebnis. Nach 6 Monaten berichtet Sarah von einer deutlichen Verbesserung ihrer emotionalen Gesundheit. Sie verhält sich gestärkt und besser in der Lage, ihre Symptome zu bewältigen. Achtsamkeits- und Meditationstechniken. Achtsamkeits- und Meditationstechniken sind wirksame Mittel, Stress zu reduzieren, Schmerzen zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Sie helfen, im Moment zu bleiben und negative Gedanken und Emotionen zu beruhigen. Achtsamkeitstechniken. Achtsamkeitsmeditation. Wirkungsweise. Diese Technik fördert das Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment und hilft, Gedanken und Gefühle unerteilt zu beobachten. Technik. Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort. Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Beobachten Sie Ihre Gedanken und Gefühle, ohne sie zu bewerten oder zu ändern. Bodyscan. Wirkungsweise. Der Bodyscan hilft, Körperempfindungen bewusst wahrzunehmen und Spannungen zu lassen. Technik. Legen Sie sich hin und schließen Sie die Augen. Konzentrieren Sie sich nacheinander auf verschiedene Körperteile, von den Zehen bis zum Kopf, und nehmen Sie die Empfindungen wahr. Meditation. Wirkungsweise. Diese Technik kombiniert Bewegung mit Achtsamkeit und hilft, den Geist zu beruhigen. Technik. Gehen Sie langsam und konzentrieren Sie sich auf die Empfindungen Ihres Schritt. Spüren Sie, wie Ihre Fuß den Boden berühren, und bleiben Sie mit jedem Schritt im Moment. Meditationstechniken. Meditation. Wirkungsweise. Meditation beruhigt das Nervensystem und fördert die Entspannung. Technik. Setzen Sie sich bequem hin. Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Sollen Sie bei jedem Ein- und Ausatmen bis wir, wenn Ihre Gedanken abschweifen, bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft zum Atem zurück. Geführte Meditation. Wirkungsweise. Geführte Meditationen bieten Anleitungen und Unterstützungen sind besonders hilfreich für Anfänger. Technik. Nutzen Sie Apps oder Online-Ressourcen, geführte Meditationen zu verschiedenen Themen wie Entspannung, Stressabbau oder Schmerzlinderung zu finden. Mantra Meditation. Wirkungsweise. Das Wiederholen eines Mantras kann helfen, den Geist zu fokussieren und zu beruhigen. Technik.
Wollen Sie ein Mantra, ein Wort oder ein Kursphrase, das für Sie beruhigend ist? Wieder Technik. Wollen Sie ein Mantra, ein Wort oder ein Kursphrase, das für Sie beruhigend ist? Wiederholen Sie das Mantra leise oder in Gedanken während der Meditation. Wenn Ihre Gedanken abschweifen, bringen Sie sanft zurück zu Ihrem Mantra. Integration von Achtsamkeit und Meditation in den Alltag. Regelmäßige Praxis. Konsistenz. Setzen Sie sich das Ziel, täglich Achtsamkeits- und Meditationstechniken zu praktizieren. Beginnen Sie mit kurzen Sitzungen. 5-10 Minuten und verlangen Sie die Dauer allmählich. Routinen entwickeln. Integrieren Sie Achtsamkeits- und Meditationstechniken in Ihre täglichen Routinen. ZB. Morgens nach dem Aufwachen oder abends vor dem Schlafengehen. Achtsamkeit im Alltag. Alltägliche Aktivitäten. Üben Sie Achtsamkeit bei alltäglichen Aktivitäten wie Essen, Gehen oder Zähneputzen, indem Sie sich wohl auf die gegenwärtigen Empfindungen konzentrieren. Pausen inhalten. Nehmen Sie sich tagsüber Achtsamkeitspausen, den Geist zu beruhigen und sich zu zentrieren. Nutzung von Technologie. Apps und Online-Ressourcen. Nutzen Sie Apps wie Headspace, Calm oder Insight Timer, die für Meditationen und Achtsamkeitsübungen anbieten. Videos und Podcasts. Hören Sie sich für Meditationen oder Achtsamkeitspodcasts an, Ihre Praxis zu unterstützen. Fallstudien und Erfolgsgeschichten. Fallstudie 1. Lisa. 30 Jahre. Hintergrund. Lisa litt unter starken menstruation Schmerzen und chronischem Stress aufgrund ihrer Endometriose. Ansatz. Lisa begann mit täglichen Achtsamkeitsmeditationen und Ergons durch die Meditationen in der Natur. Ergebnis. Nach einigen Monaten berichtet Lisa von einer deutlichen Reduktion ihres Stressniveaus und einer besseren Schmerzkontrolle. Sie verhält sich emotional stabiler und gelassener. Fallstudie 2. Nina. 35 Jahre. Hintergrund. Nina kämpft mit Angstzuständen und depressiven Verstimmungen, die durch ihre Endometriose verstärkt werden. Ansatz. Nina integriert täglich Atemmeditationen und wöchentlich für Meditationen in ihren Alltag. Ergebnis. Nach 6 Monaten stellt Nina fest, dass ihre Angstzustand abgenommen hatten und sie sich insgesamt ausgeglichen verhält. Sie konnte besser mit den Herausforderungen ihrer Erkrankung umgehen. Fazit. Psychologische Unterstützung durch Strategien zur Stressbewältigung. Psychotherapie und Achtsamkeit sowie Meditationstechniken ist ein wesentlicher Bestandteil des Umgangs mit Endometriose. Dies Ansatz helfen, die Schmerzwahrnehmung zu reduzieren, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Indem Sie regelmäßig psychologische Techniken in Ihren Alltag integrieren und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, können Sie die Herausforderungen der Endometriose besser bewältigen und ein erfülltes Leben führen. Langfristige Strategien und Erfolgsgeschichten. Hier finden Sie die Grundinformationen. Langfristige Behandlungserfolg. Langfristige Behandlungserfolg bei Endometriose erfordern in Kombination aus medizinischen Behandlungen, ganzheitlichen Ansätzen und einem konsequenten Engagement für Lebensveränderungen. In diesem Kapitel werden erfolgreich langfristige Strategien und inspirierende Erfolgsgeschichten von Frauen mit Endometriose vorgestellt, die durch kontinuierlich Anstrengungen ihre Symptome bewältigt und ihre Lebensqualität verbessert haben.
Langfristige Strategien für den Umgang mit Endometriose. Kontinuierliche medizinische Betreuung. Regelmäßig Arztbesuch. Bleiben Sie in regelmäßigem Kontakt mit Ihrem Gynäkologen oder Spezialisten für Endometriose. Regelmäßig Untersuchungen helfen, den Fortschritt zu überwachen und Behandlungsplan bei Bedarf anzupassen. Medikamententherapie. Passen Sie die Medikamententherapie in Ihr sich und Bedürfnissen. Hormontherapien. Schmerzmittel und andere Medikamente sollten unter ärztlicher Aufsicht regelmäßig überprüft werden. Lebensstiländerungen. Ernährung. Ein dauerhaft entzündungshemmende Ernährung ist entscheidend. Halten Sie sich an ein Diät, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten ist, und vermeiden Sie entzündungsfördernde Lebensmittel. Bewegung. Integrieren Sie regelmäßig Bewegung in Ihren Alltag. Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Gehen und Schwimmen können helfen, Schmerzen zu lindern und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Stressmanagement. Entwickeln Sie langfristige Strategien zur Stressbewältigung, wie Achtsamkeit, Meditation und regelmäßige Entspannungsübungen. Ganzheitlich Ansatz. Organsentherapien. Nutzen Sie Organsentherapien wie Akupunktur, Kräutermedizin und Physiotherapie, die Symptome zu lindern und die Heilung zu unterstützen. Psychologische Unterstützung. Nutzen Sie psychologische Unterstützung durch Psychotherapie oder Selbsthilfegruppen, die emotionalen Herausforderungen der Endometriose zu bewältigen. Selbstversorgend Unterstützung. Selbstversorgungsroutinen. Entwickeln Sie täglich Selbstversorgungsroutinen, die Aktivitäten beinhalten, die Ihnen Freude und Entspannung fördern. Unterstützungsnetzwerk. Bauen Sie ein starkes Unterstützungsnetzwerk aus Familie, Freunden und anderen Betroffenen auf. Der Austausch und die Unterstützung können entscheidend sein, langfristig motiviert zu bleiben. Erfolgsgeschichten. Erfolgsgeschichte 1. Julia, 36 Jahre. Hintergrund. Julia wird im Alter von 28 Jahren mit Endometriose diagnostiziert. Sie litt unter starken Menstruationsschmerzen und chronischen Beckenschmerzen, die ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigten. Strategien. Julia entschied sich für eine ganzheitliche Behandlung. Sie kombiniert Hormontherapie mit regelmäßigen Yoga-Sitzungen, einer entzündungshemmenden Diät und Akupunktur. Sie nahm auch an einer Selbsthilfegruppe teil und erhielt psychologische Unterstützung durch eine kognitive Verhaltenstherapie. Ergebnis. Nach 2 Jahren berichtet Julia von einer signifikanten Reduktion ihrer Schmerzen und einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität. Sie konnte wieder voll arbeiten und ihre Freizeitaktivitäten genießen. Julia betont, dass die Kombination verschiedener Ansätze und die Unterstützung durch ihr Netzwerk entscheidend für ihren Erfolg waren. Erfolgsgeschichte 2. Laura, 29 Jahre. Hintergrund. Laura kämpft seit ihrer Jugend mit Endometriose. Die Symptome beeinträchtigten ihre Ausbildung und ihr soziales Leben. Sie verhielt sich oft isoliert und deprimiert. Strategien. Laura begann eine Kombinationstherapie aus medikamentöser Behandlung und Ernährungsumstellung. Sie integriert regelmäßig Meditation und Atemübungen in ihren Alltag, Stress zu bewältigen. Zusätzlich begann sie mit regelmäßigen Physiotherapie-Sitzungen und nutzt die Unterstützung einer Selbsthilfegruppe. Ergebnis. Nach 18 Monaten stellt Laura fest,
das ihre Symptome erheblich nachgelassen hatten. Sie verhielt sich emotional stabiler und konnte ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. Laura fand in der Selbsthilfegruppe wertvolle Unterstützung und Freundschaften, die ihr halfen, motiviert zu bleiben. Erfolgsgeschichte 3. Martina, 42 Jahre. Hintergrund: Martina wurde nach jahrelangen Schmerzen und Fehldiagnosen endlich mit Endometriose diagnostiziert. Ihre Symptome waren so schwerwiegend, dass sie ihre Arbeit aufgeben musste. Strategien: Martina entschied sich für eine umfassende Behandlung, die eine Operation, eine Hormontherapie und ergänzende Behandlungen wie Akupunktur und Kräutermedizin umfasst. Sie begann auch mit regelmäßigem Pilates, ihre Muskulatur zu stärken und die Flexibilität zu verbessern. Martina nutzt psychologische Unterstützung durch eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Ergebnis: nach 3 Jahren verhielt sich Martina wieder in der Lage, eine Teilzeitbeschäftigung nachzugehen und ein aktives soziales Leben zu führen. Ihre Schmerzen waren auf ein erträgliches Maß reduziert, und sie hat gelernt, besser mit ihren Symptomen umzugehen. Martina betont, das Geduld und das Finden der richtigen Kombination von Behandlungen der Schlüssel zu ihrem Erfolg waren. Praktische Tipps zur Umsetzung langfristiger Strategien. Geduld und Beständigkeit. Langfristige Perspektive. Verstehen Sie, dass die Behandlung von Endometriose ein langfristiger Prozess ist. Seien Sie geduldig und halten Sie sich an Ihren Behandlungsplan. Regelmäßig anpassungen. Passen Sie Ihren Behandlungsplan regelmäßig an Ihre sich ändernden Bedürfnisse und Lebensumständen. Was gut funktioniert, muss nicht immer die Bestlösung sein. Informationsbeschaffung und Bildung. Bildung. Informieren Sie sich kontinuierlich über neue Forschungsergebnisse und Behandlungsmöglichkeiten. Bleiben Sie auf dem Laufenden, informiert Entscheidungen treffen zu können. Austausch. Nutzen Sie Selbsthilfegruppen, Foren und Online-Communities, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und voneinander zu lernen. Selbstversorge priorisieren. Regelmäßig Pausen. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für Pausen und Entspannung. Planen Sie Aktivitäten ein, die Ihnen Freude und zur Entspannung beitragen. Balance finden. Finden Sie eine Balance zwischen Aktivität und Ruhe. Achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern und auf die Signale Ihres Körpers zu hören. Unterstützung suchen unternehmen. Professionelle Hilfe. Suchen Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es durch Arzt, Therapeuten oder Ernährungsberater. Holen Sie sich die Unterstützung, die Sie benötigen. Soziales Netzwerk. Bauen Sie ein starkes soziales Netzwerk auf, das Ihnen emotionell und praktisch Unterstützung bieten kann. Fazit. Langfristige Behandlungserfolg bei Endometriose erfordern einen ganzheitlichen Ansatz, der medizinische Behandlungen, Lebensveränderungen, ganzheitlich Ansatz und psychologische Unterstützung umfasst. Erfolgsgeschichten von Frauen wie Julia, Laura und Martina zeigen, dass eine Kombination verschiedener Strategien und kontinuierliches Engagement zu einer signifikanten Verbesserung der Lebensqualität führen können. Geduld, Beständigkeit und die Bereitschaft, Unterstützung anzunehmen und anzubieten, sind Schlüsselkomponenten auf dem Weg zu einem erfüllten Leben trotz Endometriose. Fallstudien und Erfahrungsbericht.
Erfahrungsbericht Fallstudien bieten Wortwollenbleichen die Bewältigungsstrategien und den langfristigen Erfolg von Frauen mit Endometriose. Diese persönlichen Geschichten können inspirierend wirken und praktische Tipps geben, wie man die Herausforderungen der Krankheit meistert. Fallstudie 1. Anna, 34 Jahre. Hintergrund. Anna wird mit 26 Jahren mit Endometriose diagnostiziert. Die Symptome: stark menstruation Schmerzen, chronisch Beckenschmerzen und Erschöpfung, beeinträchtigten IHR berufliches und soziales Leben erheblich. Strategien und Ansätze. Medikamentöse Behandlung. Anna begann mit einer Hormontherapie, ihre Schmerzen zu lindern und das Wachstum des Endometriumgewebs zu kontrollieren. Ernährungsumstellung. Sie stellt ihre Ernährung auf ein entzündungshemmendes Diät die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten war. Bewegung. Anna integriert regelmäßig Yoga-Sitzungen und sanft körperliche Aktivitäten wie Gehen und Schwimmen in ihren Alltag. Psychologische Unterstützung. Anna nahm einer kognitiven Verhaltenstherapie, KVT teil, mit den emotionalen Belastungen und chronischen Schmerzen besser umgehen zu können. Ergebnis. Nach 2 Jahren berichtet Anna von einer deutlichen Verbesserung ihrer Symptome und Lebensqualität. Sie hat gelernt, ihre Schmerzen besser zu bewältigen, fühlt sich energiegeladener und konnte ihre beruflichen und sozialen Aktivitäten wieder aufnehmen. Anna betont, dass die Kombination aus medizinischer Behandlung, Ernährungsumstellung und psychologischer Unterstützung entscheidend für ihren Erfolg war. Fallstudie 2. Sophie, 29 Jahre. Hintergrund. Sophie litt seit ihrer Jugend an Endometriose, wird jedoch erst mit 24 Jahren diagnostiziert. Die Symptome waren so schwerwiegend, dass sie oft arbeitsunfähig war und sich isoliert verhielt. Strategien und Ansätze. Chirurgische Intervention. Sophie unterzog sich eine Laparoskopie, Endometriumgewebe zu entfernen und ihre Schmerzen zu lindern. Organsentherapien. Nach der Operation nutzt Sophie Akupunktur und Kräutermedizin, ihre Heilung zu unterstützen und Schmerzen zu reduzieren. Selbsthilfegruppen. Sie trat eine Selbsthilfegruppe bei, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und emotionelle Unterstützung zu erhalten. Achtsamkeit und Meditation. Sophie integriert täglich Achtsamkeitsübungen und Meditation in ihren Alltag, Stress abzubauen und ihre Schmerzbewältigung zu verbessern. Ergebnis. 2 Jahre nach ihrer Operation berichtet Sophie von einer signifikanten Reduktion ihrer Schmerzen und einer besseren emotionalen Stabilität. Sie hat wertvolle Freundschaften in der Selbsthilfegruppe geschlossen und fühlt sich motiviert, ihre Selbstversorgung fortzusetzen. Die Kombination aus chirurgischer Behandlung, Organsentherapien und sozialer Unterstützung war für sie der Schlüssel zum Erfolg. Fallstudie 3. Mia, 40 Jahre. Hintergrund. Mia wird nach jahrelangen Schmerzen und mehreren Fehldiagnosen endlich mit Endometriose diagnostiziert. Ihre Symptome beeinträchtigten ihre Arbeitsfähigkeit und ihre Lebensqualität erheblich. Strategien und Ansätze. Hormonelltherapie. Mia begann mit einer Hormontherapie, ihre Menstruationszyklen zu regulieren und Schmerzen zu lindern. Regelmäßige Bewegung. Sie integriert regelmäßig Pilates-Übungen und Krafttraining in ihren Alltag, ihre Muskulatur zu stärken und ihre Flexibilität zu verbessern. Ernährungsumstellung.
Mir stellt Erneuerung auf ihn Sundungsschemen dort und Versicht auf Zucker, verarbeitet Lebensmittel und Milchprodukt. Psychologische Unterstützung. Mir nahmen eine tiefenpsychologisch fundeten Psychotherapie teil, die emotionalen Auswirkungen ihrer Erkrankung zu beurteilen. Ergebnis. Nach 3 Jahren verhielt sich mir körperlich und emotional stabiler. Ihre Schmerzen waren deutlich reduziert, und sie konnte wieder wohlsit arbeiten. Mir betont, dass Geduld und die kontinuierliche Anpassung ihrer Behandlungsstrategien entscheidend für ihren langfristigen Erfolg waren. Wie bleibt man motiviert? Die Beurteilung von Endometriose erfordert langfristiges Engagement und Beständigkeit. Hier sind einige Strategien, motiviert zu bleiben und ihr Gesundheitsziel zu erreichen. Realistische Ziel setzen. Kurzfristige Ziel. Setzen Sie sich erreichbar. Kurzfristige Ziel. Die Ihnen schnell Erfolgserlebnis bieten. Dies kann beispielsweise die regelmäßige Durchführung von täglichen Achtsamkeit Übungen oder die Zubereitung gessender Mahlzeiten sein. Langfristige Ziel. Definieren Sie langfristige Ziel, die Sie über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen können, wie die Integration regelmäßiger Bewegung in Ihren Alltag oder die kontinuierliche Anpassung Ihrer Ernährung. Fortschritt dokumentieren. Tagebuch führen. Halten Sie Ihr Fortschritt und Erfahrungen in Ihrem Tagebuch fest. Notieren Sie positive Veränderungen, Herausforderungen und Meilensteine. Erfolg feiern. Nehmen Sie sich Zeit, Ihr Erfolg zu feiern. Auch die kleinen. Dies kann Ihre Motivation steigern und Ihnen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Unterstützung suchen. Soziales Netzwerk. Bauen Sie ein starkes Unterstützungsnetzwerk auf, das aus Familie, Freunden und anderen Betroffenen besteht. Der Austausch und die Unterstützung können Ihnen helfen, motiviert zu bleiben. Professionelle Hilfe. Suchen Sie nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, sei es durch Arzt, Therapeuten oder Ernährungsberater. Holen Sie sich die Unterstützung, die Sie benötigen. Abwechslung und Vielfalt. Verschiedene Aktivitäten. Variieren Sie Ihre Aktivitäten, langweilig zu vermeiden und verschiedene Aspekte Ihrer Gesundheit zu fördern. Wechseln Sie zwischen Yoga, Pilates, Krafttraining und anderen Übungen. New Rezept ausprobieren. Experimentieren Sie mit neuen, gessenden Rezepten und Lebensmitteln, Ihre Ernährung interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Selbstversorge priorisieren. Regelmäßig Pausen. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für Pausen und Entspannung. Planen Sie Aktivitäten ein, die Ihnen Freude bereiten und zur Entspannung beitragen. Balance finden. Finden Sie eine Balance zwischen Aktivität und Ruhe. Achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern und auf die Signale Ihres Körpers zu hören. Positive Einstellung. Positives Denken. Entwickeln Sie eine positive Einstellung gegenüber Ihrer Erkrankung und Ihren Behandlungsstrategien. Fokussieren Sie sich auf die Fortschritte und positiven Veränderungen, die Sie erreichen. Selbstmitgefühl. Seien Sie freundlich zu sich selbst und üben Sie Selbstmitgefühl. Akzeptieren Sie, dass es gut und schlecht geht, und geben Sie sich die Erlaubnis, auch mal ein paar zu machen. Fazit. Langfristige Strategien und Erfolgsgeschichten zeigen, dass die Kombination aus medizinischer Behandlung, ganzheitlichen Ansätzen,
Lebensverlängerungen und psychologische Unterstützung entschieden für den Umgang mit Endometriose ist. Falls du den wie die von Anna, Sophie und mir verdeutlichen, das Geduld, Beständigkeit und die richtige Kombination von Behandlungsansätzen zu signifikanten Verbesserungen der Lebensqualität führen können. Motiviert zu bleiben. Setzen Sie sich realistische Ziele. Dokumentieren Sie Ihr Fortschritt. Suchen Sie Unterstützung und priorisieren Sie Ihr Selbstversorgung. Mit diesen Strategien können Sie die Herausforderungen der Endometriose besser bewältigen und ein erfülltes Leben führen. Abschlussgedanken der Autorin. Endometriose ist eine komplex und herausfordernde Erkrankung, die das Leben der Betroffenen auf vielfältige Weise beeinflussen kann. Durch meine Reise mit Endometriose und die Zusammenarbeit mit vielen inspirierenden Frauen habe ich gelernt, dass Hoffnung, Beständigkeit und ein umfassender Ansatz entscheidend sind, die Lebensqualität zu verbessern und die Symptome zu bewältigen. Die Macht der Gemeinschaft. In der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe, ist die Bedeutung der Gemeinschaft, der Austausch von Erfahrungen, das Teilen von Wissen und die gegenseitige Unterstützung in Selbsthilfegruppen und Online-Communities bieten nicht nur emotionalen Halt, sondern auch praktische Lösungen und neue Perspektiven. Diese Gemeinschaften erinnern uns daran, dass wir nicht allein sind und dass es immer jemanden gibt, der uns versteht und unterstützt. Ganzheitlicher Ansatz zur Behandlung. Ein ganzheitlicher Ansatz, der medizinische Behandlungen, Lebensverlängerungen, ganzheitliche Therapien und psychologische Unterstützung kombiniert, ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Umgang mit Endometriose. Jede Frau ist einzigartig, und daher sollte auch der Behandlungsplan individuell angepasst werden. Die richtige Kombination von Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung und medizinischen Interventionen kann den Unterschied zwischen einem Leben voller Krankungen und einem erfüllten, aktiven Leben ausmachen. Selbstversorgend Selbstmitgefühl. Die Reise mit Endometriose erfordert Geduld und Selbstmitgefühl. Es ist wichtig, sich selbst als Priorität zu setzen und regelmäßig Selbstversorgung zu praktizieren. Dies bedeutet, auf den eigenen Körper zu hören, Pausen einzulegen und sich Zeit für Aktivitäten zu nehmen, die Freude und Entspannung bringen. Selbstmitgefühl hilft uns, die schwierigen Tage anzunehmen und uns selbst nicht für die Herausforderungen, die mit der Erkrankung einhergehen, zu verurteilen. Bildung und Empowerment. Wissen ist Macht. Informieren Sie sich kontinuierlich über Ihre Erkrankung, neue Forschungsergebnisse und Behandlungsmöglichkeiten. Je mehr Sie über Endometriose wissen, desto besser können Sie informiert Entscheidungen treffen und sich für Ihre Gesundheit einsetzen. Bildung und Empowerment gehen Hand in Hand und bevorzugen Sie, die Kontrolle über Ihre Gesundheit zu übernehmen. Ein Appell an die Forschung und das Gesundheitswesen. Abschließend möchte ich betonen, wie wichtig es ist, dass die Forschung zu Endometriose weiter vorangetrieben wird. Wir brauchen mehr Verständnis, beziehungsweise Methoden und effektivere Behandlungsoptionen. Zudem ist es entscheidend, dass das Gesundheitswesen die Bedürfnisse von Frauen mit Endometriose anerkennt und unterstützt, indem es den Zugang zu spezialisierter Pflege und ganzheitlichen Behandlungsansätzen erleichtert. Anhang A. Ressourcen und Unterstützung. Selbsthilfegruppen und Organisationen. Endometriosis Association.
www.endometriosisn.org. Endometriosis UK. www.endometriosis-uk.org. Endometriosis Foundation of America. www.endofound.org. Endomarch. www.endomark.org. Online communities and forum. Facebook Gruppen. Suchen Sie nach Endometriosis Support oder Ordentlichen Gruppen. Reddit. Besuchen Sie das Subreddit Endo für den Austausch mit anderen Betroffenen. Instagram. Folgen Sie den Hashtags Endometriosis Awareness und Endo-Area für aktuelle Informationen und Unterstützung. Butcher and Literature. Living with Endometriosis. The Complete Guide to Risk Factors, Symptoms, and Treatment Options von Samantha Bowick. The Doctor Will See You Now. Recognizing and Treating Endometriosis von Tamer Sekin, MD. Endometriosis. A Key to Healing and Fertility Through Nutrition von Diane Shepperson Mills and Michael Vernon. Absent Digital Workzeuge. Clue. Menstruations and Gesundheits Tracker App. Flow. Perioden Tracker and Ovulation Skalender. Insight Timer. Meditations App mit Gefahraten Meditationen und Achtsamkeitsübungen. Anhang B. Spielhaften Ohrungssporn. Entzündung schemmende Wurzeln. Montag. Frühstück. Grüner Smoothie mit Spinat. Bananen. Beeren und Linsamen. Mittagessen. Quinoa Gemüse Bowl mit Kichererbsen. Broccoli and Avocado. Abendessen. Gebraten Laches mit Quinoa und Zucchini. Snack. Chia Pudding mit frischen Beeren. Dienstag. Frühstück. Haferflocken mit Beeren und Nüssen. Mittagessen. Linsensuppe. Abendessen. Veggie Tacos mit Schwarzenbohnen und Avocado. Snack. Energy Balls aus Haferflocken. Mandelbutter und Chiasamen. Mittwoch. Frühstück. Grüner Smoothie. Mittagessen. Quinoa Gemüse Bowl. Abendessen. Gebraten Laches mit Quinoa und Gemüse. Snack. Chia Pudding. Donnerstag. Frühstück. Haferflocken mit Beeren und Nüssen. Mittagessen. Linsensuppe. Abendessen. Veggie Tacos. Snack. Energy Balls. Freitag. Frühstück. Grüner Smoothie. Mittagessen. Quinoa Gemüse Bowl. Abendessen. Gebraten Laches mit Quinoa und Gemüse. Snack. Chia Pudding. Samstag. Frühstück. Haferflocken mit Beeren und Nüssen. Mittagessen. Linsensuppe. Abendessen. Veggie Tacos. Snack. Energy Balls. Sonntag. Frühstück. Grüner Smoothie. Mittagessen. Quinoa Gemüse Bowl. Abendessen. Gebraten Laches mit Quinoa und Gemüse. Snack. Chia Pudding. Anhang C. Bewegung und Trainingsporn. Spielhafte Wochenplan für Bewegung und Sport. Montag. 30 Minuten gehen. 20 Minuten Yoga. Hatha oder Restorative Yoga. Dienstag. 30 Minuten Krafttraining. Ganzkörperübungen. Mittwoch. 30 Minuten Schwimmen. 10 Minuten Atemübungen. Donnerstag. 20 Minuten Pilates. 20 Minuten Krafttraining. Bein- und Rumpfübungen. Freitag. 30 Minuten Radfahren. 10 Minuten Progressive Muskelentspannung. Samstag. 40 Minuten Gemischt Yoga und Pilates. Sonntag. Ruhetag oder leichten Übungen und Atemübungen. Anhang D. Nützlich Kontakt und Adressen. Arzt und Spezialisten für Endometriose. Name der Klinik Arztpraxis. Adress. Telefonnummer. Website. Therapeuten und Berater. Name der Praxis Therapeut. Adress. Telefonnummer. Website.
Een Orungsberater und Deontologen. Name der Praxis een Orungsberater. Address. Telefonnummer. Website. Mit diesen Ressourcen und Informationen sind Sie bestens ausgestattet, die Herausforderungen der Endometriose zu bewältigen und ein erfülltes Leben zu führen. Denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind, und dass es immer Unterstützung und Wege gibt, Ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Glosse. Achtsamkeit. In Meditationspreis, bei der Fokus auf dem gegenwärtigen Moment liegt, zu erzielen. Sie kann helfen, Stress zu reduzieren und die Schmerzwahrnehmung zu verbessern. Acupunctur. In traditionell chinesische Medizin, bei der dann Nadeln an bestimmten Punkten des Körpers eingeführt werden, Schmerzen zu lindern und das Wohlbefinden zu fördern. Chia Samen. Clean. Nordreste frisch Samen. Die reichen Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen und Antioxidantien sind. Endorphin. Natürlich Schmerzmittel des Körpers, die durch körperliche Aktivität freigesetzt werden und die Schmerzwahrnehmung reduzieren können. Endometrium. Die Schleimhaut, die Gebärmutter ausgliedert. Bei Endometriose wächst die Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Entzündungshemmende Ernährung. Dort, die reichen Lebensmittel nicht, die Entzündungen im Körper reduzieren. Wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Gesundheit. Hormontherapie. Behandlungsmethoden. Die Hormone einsetzen, das Wachstum des Endometriumgewebes zu kontrollieren und Schmerzen zu lindern. Cognitive Verhaltenstherapie. KVT. In Form der Psychotherapie, die darauf abzielt, Negativdenkmuster und Verhaltensweisen zu erkennen und zu ändern. Laparoskopie. Ein minimal-invasiver chirurgischer Eingriff, der verwendet wird, Endometriumgewebe zu diagnostizieren und zu entfernen. Meditation. In Praxis, bei der Geist beruhigt und fokussiert wird, oft durch Atemübungen oder das Wiederholen eines Mantras. Omega-3-Fettsäuren. Essentiell Fettsäuren mit entzündungshemmenden Eigenschaften, die in fettem Fisch, Linsamen und Walnüssen vorkommen. Pilates. Ein Übungssystem, das die Kernmuskulatur stärkt und die Flexibilität verbessert. Progressive Muskelentspannung. In Technik, bei der verschiedene Muskelgruppen angespannt und dann entspannt werden, körperliche Spannung zu reduzieren. Selbsthilfegruppe. In Gruppe von Menschen, die ordentlich Herausforderungen oder Erkrankungen teilen und sich gegenseitig unterstützen und informieren. Yoga. In Praxis, die körperliche Pausen, Atemübungen und Meditation kombiniert, die körperliche und geistige Gesundheit zu fördern. Weiterführend Literatur und Ressourcen. Bücher und Literatur. Living with Endometriosis. The Complete Guide to Risk Factors, Symptoms, and Treatment Options von Samantha Boeck. Ein umfassender Leitfaden zur Endometriose, der Risikofaktoren, Symptom und Behandlungsoptionen abdeckt. The doctor will see you now. Recognizing and treating endometriosis von Thema Second, MD. Ein Buch, das wichtige Informationen zur Diagnose und Behandlung von Endometriose bietet. Endometriosis, a key to healing and fertility through nutrition von Diane Shepperson Mills and Michael Vernon. Dieses Buch erläutert, wie Ernährung eine entscheidende Rolle bei der Behandlung und Heilung von Endometriose spielen kann. Online-Ressourcen und Organisationen. Endometriosis Association. www.endometriosisn.org. Eine Organisation,
Die Unterstützung, Aufklärung und Forschung zu Endometriose bietet. Endometriosis UK. www.endometriosis-uk.org. Die Britische Organisation. Die informational Unterstützung und Ressourcen für Frauen mit Endometriose bereitstellt. Endometriosis Foundation of America. www.endofound.org. Diese Organisation bietet Aufklärung, Unterstützung und Förderung der Forschung zu Endometriose. Endomarch. www.endomark.org. Die globale Bewegung zur Förderung des Bewusstseins und der Forschung zu Endometriose. Absent Digital Worksuch. Clue. Menstruations und Gesundheitstracker App. Die hilft, den Menstruationszyklus zu verfolgen und Symptome zu dokumentieren. Flow. Periodentracker und Ovulationskalender, der Frauen hilft, ihre Gesundheit und ihren Zyklus zu überwachen. Insight-Timer. Meditations-App mit geförderten Meditationen und Achtsamkeit zubinden. Selbsthilfegruppen und Online-Communities. Facebook-Gruppen. Suchen Sie nach Gruppen wie Endometriosis Support Group oder Endometriosis und Me für Unterstützung und Austausch. Reddit. Das Subreddit Endo bietet eine active Community, in der Erfahrungen und Ratschläge geteilt werden. Instagram. Folgen Sie den Hashtags Endometriosis oder Endometriosis, aktuelle Informationen und Unterstützung zu finden. Nützlich Kontakt und Adressen. Arztspezialisten für Endometriose. Name der Klinik Arztpraxis. Adresse. Telefonnummer. Website. Therapeuten und Berater. Name der Praxis Therapeut. Adresse. Telefonnummer. Website. Ernährungsberater und Diätologen. Name der Praxis Ernährungsberater. Adresse. Telefonnummer. Website. Mit diesen zusätzlichen Ressourcen und Informationen sind Sie gut gerüstet, die Herausforderungen der Endometriose zu bewältigen und ein erfülltes Leben zu führen. Nutzen Sie diese Tools und das Wissen, informiert Entscheidungen zu treffen und ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Absent Digital Worksuch. Clue. Menstruations und Gesundheitstracker App. Die hilft, den Menstruationszyklus zu verfolgen und Symptome zu dokumentieren. Flow. Periodentracker und Ovulationskalender, der Frauen hilft, ihre Gesundheit und ihren Zyklus zu überwachen. Insight-Timer. Meditations-App mit geförderten Meditationen und Achtsamkeit zubinden. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institut LLC. Testbericht-Institut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026.
Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Test Berechtigungsstatut LLC. All rights reserved.